Looks like today's class going to be very formal. Alright, so thank you so much for allowing Omtera Malaysia Sdn Bhd untuk buat satu khusus berkenaan dengan horizontal direction relay di tempat Susah pada hari ini. Thank you very much. So the today's section will be daripada pagi sampai pukul 3:30 lebih, almost 4 and 5. Depends on your own scheduling. So before we start, I just want to tell a few things that boleh tak kelas ni we conduct in a dual way communication. Boleh. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, okay? Boleh. Bahasa Tamil tak boleh kan? Okay. So alright. So okay, we conduct a section in BM in English, and I believe it will be a dual way communication, more towards discussion based. So if you want to ask any question, then you can wrap it up, no problem. You don't need to wait until the end of the day, but you can stop and you can ask me whatever things that you want. So sebelum we start, just want to check with you, what's your current depth of HDD? Do you know anything? Little bit. As in? Siapa daripada background civil? Ramai tu. Tak apa, no problem. Right, so does anyone visited the HDD site before? Yeah. Ramai. So ada tak? So generally you guys visited surrounding area lah dari segi Selangor, okay? So let me introduce my company. So I'm coming from Omtera. So what do we do is we are specialized training provider on a horizontal direction only, and also we provide training in terms of hands-on. Okay, so we do have multiple sectors of training programs that we conducted in Puchong area. So our office is located in Puchong. So I started our operation in COVID 2020. So after 2021 we officiated, and until now it's ongoing. Okay, so our key services is we are HDD training provider together with the TVET relevant organization. So what do we mean by TVET is we are more towards occasional based. So there is so far currently we are having the course of HDD. Okay, then we have cable jointing, fiber, beho, all that. We engage with the APM and the CIDB for the certifications. Alright, so apart than that, so what's our milestone from 2020 until the day today is we are the currently Gas Malaysia's training provider. So what do we mean by that is all the Gas Malaysia contractor kena attend khusus dari segi operator dengan piloter untuk buat kas kad competency. Okay, so dekat sini tuan dengan puan yang buat certificate permit for the Gas Malaysia site, right? So eventually for them, in order for them to operate the machine, they require Omtera card, like an IOS card. So that's what we do. At the same time, I was an exhibitor in, Omtera was an exhibitor in Directional Asia 2023 and 2025, which held at Malaysia and Manila, Philippines. At the same time, we have an exhibitor in Shosh and HRD Corp to the event. Alright. So sebelum ni siapa tak ada? Does anyone attended course before dekat Directional Asia? Ada tak pernah visit tak Directional Asia? Tak ada? No. Tak ada Directional Asia. So Directional Asia is one and only expo dalam world that they will be doing expo untuk HDD. So very recently it's finished this year dekat KLCC bulan 5. Tak pernah pergi dekat KLCC. So if you got a chance, it will be at every 2 years. Next year will be in Thailand. So it will be very interesting because dia akan ada semua mesin-mesin besar. Semua mesin-mesin besar dari segi hanya fokus kepada trenchless saja. Right? Okay. So about me, a very quick one. I'm Yogan. Okay, my full name is Yogendran Panisum. Too long. Okay, too long is difficult for you. So you can call me as Yogan ataupun Yogi. Alright. So I'm a trainer and I have experience in this field. Only on a training side is 6 years, but when we talk about site, it's almost 11 years. And I was a speaker in the Directional Asia 2023. I talked about guided system. Okay, pilot ni pernah nampak tak? Pernah? Tak pernah. Ada bang? Ada. What's your good name? Nampak macam mana nampak dulu? What's your good name? Fahmi. Pernah dia daripada dulu kontraktor? Oh tak ada. Macam pernah nampak. Mungkin sebalang pun. So at the same time, so what we do is so Digitrack Emerson Readout is the market industry player. So I'm the authorized trainer for that particular product. At the same time, what's our training model is more towards to hands-on rather than theory, because this would be a very boring chapter because semua technical. Kalau if I drag the entire day,
then it's going to be very much difficult for you and for me. So we will be doing a bit theory and discussion and hands-on based. Alright, good. Alright. Okay. So at the same time, so what will be the course objective? So sebelum I cover, I nak tanya dekat diorang, at the end of the day, masa you nak gerak daripada ini tempat ni bilik, apa yang diorang nak tahu? Ataupun everyone forced to be joining. Tak. No, I've been conducted many trainings, but Kusel one of the best. Semalam punya kelas momentum dia very high, very high. So thanks to Kusel, and I believe today will be much better. Semalam punya momentum sudah high, tinggi sangat. So I believe you can one bench higher than that. So what do you want when you're leaving the classroom? Jangan tanya ini. Alright. So what do you want when you're leaving the classroom? Knowledge. Lagi? Method is study. Alright. Lagi sir? What's your good name sir? Aikal. Alright. Ada tak SPs anything? Working flow. Alright. Methodology. Lagi? Ya, ada permainan kontraktor, ada limitation dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, cantik. Boleh. So normally you guys work along with contractor. They be telling a lot of Klengkong story. Yeah. They tell a lot of story that memang tak lepas lah, tak boleh buat lah, itulah ni lah. Orang pun dengar saja kan. So after this I believe we'll cover. We have a cheat list for you. You boleh tanya apa soalan dengan dia, dengan apa solution. Then from there you boleh tukar daripada kaedah HDD pergi open ke tak. So I believe, as the people told me that the only inquiry that they reach to you is HDD tak boleh, kita nak tukar pergi open ke. Itu saja permintaan banyak, betul tak? So sekarang kalau nak tukar permintaan tu, kita kena tanya dia banyak soalan dulu. Kalau all the answer is already justified, then we can change the method. Okay, then clear? So I believe I can deliver that to you. Alright? So from my point of view, what will be the course objective today is, okay? So I akan ajar, I will make sure you guys understand what is the fundamental of HDD and also it's important. Okay, you akan tahu apa tu HDD, apa tu important dia, apa tu benefit dia, apa tu limitation dia. Alright? So apart from that, you will get to know about the new technology, which is technology ada dekat Malaysia, ada dekat world, and what is the future upcoming technology. Alright? Understand the safety and environmental, okay, dekat Malaysia, and also apply the knowledge of HDD in terms of planning and also supervision. Alright? Okay? So at the end of the day, what you will be getting to know is you will get to know about HDD and also fundamental of it, and also cara-cara untuk mengatasi cabaran daripada kontraktor. Alright? Okay? So let's see what is horizontal directional drilling. Okay? Sebelum kita masuk dekat horizontal directional drilling, I just want to check with you, does any one of you know what is trenchless technology? Apa tahu tak? Trenchless technology. Apa tu trench? Korekan, cantik mak, thank you. Okay, korekan. Mak, if you want, tu Ani tak bawa kitchen pula. Kitchen ada? We will bring kitchen. Oh, tak ada. Ani kitchen tak ada lah. No bring it. Okay. So anyhow, so thank you sir. So trench adalah pengorekan. Trenchless adalah tak ada korekan. So normally what do we see is by doing trench technology adalah pengorekan open cut method ataupun excavating combined method for install the utility. So trenchless technology adalah is a modern method where for you to install the utility under the ground through few construction methods. For example, salah satunya adalah HDD. Okay, our topic on today is HDD. Apart than HDD, what do we have in term of trenchless adalah satu pipe jacking. Pernah dengar tak pipe jacking? Okay, pipe jacking. Okay, ini pun adalah more kepada trenchless technology. And what is pipe bursting? Pernah dengar tak pipe bursting? Tak pernah. Pipe bursting adalah more kepada you won't replace the pipe, but you will burst the pipe and install a new pipe. Means that daripada 8 inci, kalau you nak tukar pergi sama juga another 8 inch. Means that you burst that particular pipe inside and you install another casing inside. Okay, so daripada laluan dia sama, okay, it's only applicable for the sewerage. So means that daripada kalau katakan in that area, it's already have 8 inch. For example, sudah ada 200 mm punya pipe, sewerage pipe sudah ada. So now you want to put the machinery inside, break the current pipeline and install a new casing inside. So kita takkan ubah dia punya laluan, we just follow the existing route. So that's called as pipe bursting. Pipe jacking is we installing a new infra by using a jacking method. Jacking method bawah daripada 12 meter ke bawah. Okay, the duration will be straight. Okay,
Yang ni kita dah boleh buat curve. Okay, yang ni jacking straight. Ada lagi satunya adalah CIPP. CIPP adalah relining. CIPP. Okay, CIPP adalah kita akan buat dua korekan. We will do a normal 2 trench, only 2 entry and exit. What do we do is we put a new like a layer tambahan dalam existing pipeline. So only 4 methods when we talk about trenchless technology. So trenchless technology, it will classified for the HDD. Okay, only classified for HDD, pipe jacking, pipe bursting dengan CIPP. Okay, ini empat benda. Okay, ini empat benda when we talk about trenchless technology. Alright. So dalam hari ni kita punya topik adalah HDD horizontal directional drilling in term of trenchless technology. Okay, Adil. Alright. Okay, sekarang what is HDD? Okay, what is HDD? Okay, apa tu HDD? Yes, anyone? What is HDD? What is horizontal directional drilling? Dia translate tapi dia bergerak Horizontally, yes. Okay, so horizontally means that we do the crossing as you like. But you okay, what? Okay, I thought tukar begini. Okay, right? So means that you do a horizontally drilling. So the question is now, horizontal direction drilling is a method for you to install the utility under the ground. With a horizontal method. Okay, dengan minimal damages in term of surface. Okay, minimal damage in term of surface. So what do we install is, okay, apakah kita buat adalah, yang ni ada tak kaedah korekan? Ada. Tapi ada tak korekan sama seperti macam open cut? Tak ada kan? So normally what do we do is, we do 2 pit. Kita akan buat 2 pit saja. So kita akan buat 1 pit sebelah sini, we'll do another pit over here. Okay, we'll do 2 pit. So 2 things you can prevent from out of it. One is environment, another one is disturbance to the road. Okay, ini dua benda we can prevent. So what horizontal direction drilling is a modern technology method in terms of trenchless technology for install the utility bawah tanah. So where does this HDD usable is? You can use dekat semua tempat. Okay, semua tempat. Ada tak sekarang from your point of view, ada tak contractor kata tak boleh, reject, memang HDD tak boleh, sini tempat memang tak boleh, ada tak? Kawasan macam mana? Bukit, batu lagi, minimal space. Okay, lagi like apa ni, sungai yang besar. Okay, lagi Dia punya leg pendek sangat. leg pendek sangat. Boleh tak kita buat HDD dekat leg pendek sangat? Boleh. Jangan. Jangan. So alright, okay, thank you Mr. Abu Siri. So macam tuan Abu Siri bagi tahu, memang dia orang contractor bagi tahu banyak reasoning that they are unable to do the HDD, right? So now the question is the reasoning is right? If the reasoning is right, boleh tak kita tak buat HDD dekat kawasan sungai? Kita tak boleh buat open cut dekat sungai mah. Kita only option for you to do is HDD or jacking for you to do a crossing dekat sungai. Ataupun kita kena taruh GI. Okay, in the bridge. So memang it's not workable. For one utility, yes. Kalau katakan kita nak install satu infra tu, memang tak boleh. Dan sungai tu tak nampak. Kita kena nampak semua kabel saja dekat atas. Alright. So it's impossible. So memang HDD ni, okay, HDD method is commonly used for the all type of crossing, regardless it's a river, railway crossing, road, highway, bukit, short crossing, and semua pun boleh buat. So the topic is technical complexity dia tinggi. Okay, limitation dia adalah complexity, technical complexity. Okay, that's the only limitation. Okay, compare dengan open cut method. Alright. Apart than that, can we do the crossing dekat kawasan yang penuh padat dengan utility tak? Can we do the crossing? Can we do the HDD method dekat tempat padat, tempat yang ada banyak utility? Boleh risiko tinggi. Yes, thank you Puan. So memang risiko dia tinggi sangat, memang boleh. Dan Kusal punya problem pun tinggi sangat in term of mapping. Okay, in term of mapping. Ada tak selalu case kena kabel? Ada, confirm tak? Mana manager you kata 0.9%. 0.09%. That's a very minimum, not even 1%. Tapi setahu saya ada sentiasa ada case lah. Tapi sekarang the thing is how we gonna prevent?
Ada tak diorang punya alatan, ada tak kontraktor punya alatan is good. Kita tak tahu. Tapi dia kena kabel sekarang problem dekat mana? Mapping problem ke, device problem ke, cara diorang buat kerja problem. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Normally in the market now, what does the contractor facing the problem is all these devices is not calibrated. Not calibrated. Benda ni original tapi dia punya barangan tu semua copy. So varies dia. Masa kita nak buat pilot dekat bawah tanah, kita nampak 3 meter tapi kalau you korek dia ada baru ada 2.7. Kabel you ada 2.5. So memang akan kena masa limit. So benda ni semua we will cover that shortly lah, we'll cover that shortly. So back to the topic. So memang kawasan padat dengan utility boleh buat HDD tapi dengan keadaan risiko dia tinggi sangat. For example, you want to do a crossing in bawah dekat pusat, memang padat, memang penuh barang. Semalam you are checking on Selangor GIS. Okay, so memang penuh barang. Okay, memang barang dia tinggi sangat. So boleh tak kita buat HDD implemented? Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan cara isolate, and also you need to do a lot of necessity steps. Alright. So apart than that, can we do an environment in sensitive area? Apa tu maksud sensitive area? Boleh tak kita buat crossing dekat sungai? I cakap semua tempat boleh buat HDD kan? Boleh tak kita buat crossing dekat laut? Boleh? Macam mana? Submarine cable tak payah HDD, kita taruh di bawah kita jalan saja. So can we do the crossing, can we do the HDD method dekat sea, dekat sungai, dekat laut? Ada pernah kontraktor buat tak? Ada, saya pernah juga tapi saya tak tahu kalau dia tipu saya lah. Boleh buat tak? Saya kena tipu lah sekarang. Boleh buat. So macam mana cara dia adalah boleh tak kita pakai air masin untuk HDD? Rosak, mesin rosak. So for that you need to add sodium chloride, NaCl. So you kena tambah, you kena tukar air punya konsep semua. Cara dia totally different compared dengan common HDD. Tapi sekarang soalannya adalah boleh buat ke tak boleh buat? Boleh buat. Ada kontraktor dekat Malaysia pernah buat tak? Tak pernah buat. Tapi ada kontraktor dekat Thailand pernah buat tak? Pernah buat dekat kawasan Malaysia. Dekat kawasan Malaysia, kontraktor Thailand pernah buat. Nama dia Titan. So very recently, 2018. Pusat open 2020 2018, one contractor from Thailand did a project in Malaysia dekat Sungai Crossing for a distance of 3 km one shot, 3 kilo, 3,000 km one shot. Okay, so seabed. So memang dia orang buat bed to bed. Pakai mesin apa? Besar, memang mesin besar. 100 ton. Start lebih. I think 680 ton mesin, 680 ton mesin. Alright, so back to the topic. So apakah itu HDD adalah? It's a method for you to install the utility under the ground with a modern method. So what are the things that will be including that is you will be having only 2 pin. Semua kawasan tu memang you boleh buat proses HDD. Okay, no doubt in it. Tapi dengan cara technical complexity. Alright. So sekarang soalannya pula, apa tu utility? What is utility? For us to install the utility, right? So what is utility? Lama. Yes sir. Sir, LP sir. What is utility sir? Cable pipe lagi? Storage lagi? Cable TM lagi? Water pipe lagi? Fiber lagi? Gas. Thank you. Lagi? IWK, hydrant. Okay, semua, everything. So that's the utility. Okay, so to install all this, you can ada satu method. So dekat Malaysia sekarang adalah it's a method of installing through HDD method. Okay, so sebelum kita dah masuk lagi dalam, I just want to check with you. Does anyone know what is the history of HDD dekat Malaysia tak? Dah tahu tak? History, sejarah. Okay, saya pun dah tahu. I just get to know from few pioneers in the market. Adakah benda ni betul? Betul, kita dah buat research. Okay, so just want to check with you. Does anyone know what is? Where does HDD come to Malaysia? Cangkul dulu. Cangkul. Okay, does anyone know bila HDD come to Malaysia? Ada any guessing? Boleh bang. Late 80s. Late 30s. 80s. Okay, lagi late. Lepas Titan dulu. Alright, so 1994, 31 years. 1994. Okay, 1994. Okay, it's 94. So the first crossing dia orang buat dekat kawasan Penang. Okay, Batu Pergi dengan machine called as Flomo. Pernah dengar tak machine ni Flomo? FOMO tahu kan? Machine HDD.
Flomo. Okay, machine HDD. Okay, dengan Eclipse. Pernah dengar tak Eclipse? Eclipse tu saya ingat kalau sini kontraktor ada, it's a common. Eclipse. So dengan Flomo, dengan menggunakan Eclipse, diorang did the first crossing dekat Penang. Oleh Joseph, the guy called as Joseph dengan Peter Philip, dua orang. Dengan local contractor Mersey Construction. Pernah dengar tak Mersey Construction? Mersey, Johor. Bukan Johor, Gombak. Gombak. Sini Mersey, itu tempat tu dekat Mersey adalah salah satu city dekat JB. Tapi Mersey Construction adalah dekat Batu Cave. Right? So the contractor called as Mersey Construction. Alright, did the first crossing dekat Penang dengan menggunakan Flomo dengan Eclipse punya method. Okay, Flomo tu adalah machine, Eclipse adalah pilot. Okay, detection method. So sekarang dia nampak cantik. Dulu tak ada, dulu dia in a different way. Alright. Okay, so that's where it's come to the Malaysia. Okay, that's where it come to Malaysia. So sampai 2014, only the market is full of US machine, United States formation. Okay, after 2014, we started to have a lot of problem dari segi Chinese rigs comes to Malaysia. Chinese rigs as in like product daripada China, machine daripada China, and also all the products. Does it a problem or not? We don't know yet. I mean, we don't know, but there is a lot of limitation as well. Dari segi tarikan development and pressure. Alright, so that's the quick summary of HDD. Dari segi kita buat crossing dekat Malaysia. So it started from 1994 dengan machine Flomo dengan Eclipse dekat kawasan Penang, membuat very short crossing of 80 meter ni, 80 meter, dia kecil je dia orang buat. Okay, lain semua kontrak. Okay. Alright. So before we dive in, I just want to check with you. Can we know what this ini machine tahu kan? Tahu apa ni JCB cantik. Okay. Apa JCB buat? Korek, lain apa buat? Betul korek. Tapi berapa dalam dia boleh korek? What is the maximum depth? 3 meter by not having a long arm. Kalau long arm ada 4.5 meter. Kalau long arm something that you can extend that, you can go up to 4.5 meter depth. Kalau standard dia boleh pergi 3 meter dalam. So apa dia boleh buat adalah dia akan buat kerja korekan dengan install dia punya cable. Alright. So what does this thing do? HDD. Ni machine besar. Okay, ni machine besar. Ni not a commonly machine that you are seeing outside, tapi ni machine besar dari segi more than 1,000 ton. Malaysia tak ada. Ada satu biji tapi tak ada dekat Malaysia. Malaysia owns one machine, but now currently out of Malaysia. Dekat Hong Kong dan Indonesia. Okay, Hong Kong dan Indonesia. So hanya satu kontraktor hanya ada machine besar dekat Malaysia, tetapi machine dia is currently used in overseas. Bunyi machine untuk mesin. Mersey Construction. Okay, Mr. CK Lim. Okay, so just on a recap video. So traditional trenching method. Okay, traditional trenching method versus trenchless method. Okay, apakah cara pengorekan dengan apakah cara trenchless method? Okay, what do we mean by traditional trenching and what is mean by trenchless method adalah dari segi satu, by doing a trenchless method you can reduce the surface disruption. Number one, okay, you can only reduce in term of the surface, you won't disturb the surface too much. Alright, for example, kalau katakan kita ada crossing 100 meter, kalau kita dah buat open cut for 100 meter, what will happen is you need to damage the entire road, betul? Satu, you kena pecah semua tahap, you kena korek 2 meter dalam, you kena letak kasaran, you kena letak pasir, then you kena tahu balik, betul? So that's one thing. By doing a HDD method, what you do is you will skip this entire part. You akan ambil the front entry pit and the back exit pit untuk buat crossing. Alright, so in term of what you can prevent is you won't disturb the surface. Okay, nombor satu, traffic kurang, betul? Tar pun cost tar pun sudah kurang sedikit, mill and pay pun sudah tak ada. Alright, so all these elements can be reduced. Okay, number one. Number two, HDD method will reduce the lower environmental impact. Okay, lower environmental impact dari segi distortion. Okay, distortion. Does it make sense? Okay. Sleepy ya, tidur. I tidur lah.
Alright, so just want to check with you. Okay, what would be the key benefit and limitation? What would be the key benefit and limitation is satu. The first thing is key benefit. Okay, dengan menggunakan kaedah HDD, two things can be done. One is environmentally very good, and in term of cost is very good. Okay, kalau we discuss pasal HDD punya benefit, What is the another benefit is obstacles crossing the capabilities. For example, kalau ada utility yang ada banyak, walaupun ada banyak utility, by HDD you can cross that. But by doing an open cut method, memang kita tidak boleh buat pun. We cannot do anything. Okay, because kalau katakan di trench ada barang. Okay, for example, you korek 1 meter ada barang. So what do we do? Kalau korek ada 1 meter barang. So apa kita buat? Kita berhenti, kita korek tepi lagi. Betul? Dan kita korek tepi lagi. Kalau kita korek tepi lagi. Betul? So the entire road will skip. Sebab bawah 1 meter tu kita dah tak boleh korek sebab atas dah ada barang. Kalau katakan HDD punya method, we can go below need of the 1 meter. Okay, kita boleh pergi bawah daripada 1 meter tu. Clearance, we need to set the clearance. Kita boleh pergi bawah dia. Okay, so that's what do we mean by the obstacles crossing capabilities. Okay, yang limitation pula, apa limitation dia adalah in term of technical complexity. Technical complexity adalah macam contractor used to tell you guys, kita tidak boleh buat crossing ni dekat bukit. Betul tak? Dia orang beritahu, we are unable to do the crossing in bukit. We are unable to do the crossing sebab ini kawasan tanah. Ini kawasan batu, sorry. Dia baru korek sikit. Tak sampai 2 kaki korek. Tapi dia dah bagi tahu dekat pusat, ni saya tak boleh nak kasih bawah open cut. Okay, kasih bawah open cut. So that's the limitation. Okay, that's the limitation. So sekarang come to the topic, how to overcome the limitation. How to overcome the technical complexity. That's where the training comes in. Alright. So apart from that, ground condition constraint. Ground condition constraint adalah dari segi kita punya tanah dekat bawah. Okay, the ground ground condition constraint dekat bawah. Okay, dekat under the ground. So what type of soil and what type of the ground condition ada dekat Malaysia supaya we can overcome that particular part. Okay, we can overcome that particular part. Okay, so I have a question to yes, sir. Key benefit number one, Okay. and cost benefit. Normally kita selalu dapat daripada kontraktor dia kata HDD lagi mahal Okay. daripada open cut. But this because they actually mention cost benefit, mean HDD lagi much more cheaper lah. Cheaper. Because I think bila kerja pembaikan, cost maintenance tu lagi mahal. Lagi mahal, betul. 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 So kalau HDD punya cost, we are looking into the very good question, sir. Thank you. So kalau we are looking open cut and HDD won't having any additional cost. Okay, no million pave. Alright. So open cut will having a million pave. The entire structure need to be revamped again. Okay, that's what we mean by the cost benefit. Okay, that's what we mean by the cost benefit. At the same time, for the HDD method, kalau ada 7 orang, you can complete the entire walk. If you plan it very well and you have all the resources for you to complete. Okay, katakan kita nak buat 250 meter one day, you can complete it because you will be having 3 methods in order to complete that walk. Whereas for the open cut method, you need to have minimum 11 people for you to complete the entire walk. Dengan resources yang lebih tinggi. You can ada 2 tipper, you can ada 2 bero, all that cost is high. If you want to complete 100 meter or 200 meter in a day. Tapi dengan resources, limited resources with the HDD method, you can complete the walk in a day. So that's the cost benefit. Alright. So memang kalau kata dari segi in term of value, HDD is much higher compared to open cut. Open cut is lower. Open cut pricing is lower. Okay. Ni pernah nampak tak? Cantik. Alright, very good. Okay. So pernah mesin yang mana yang pernah nampak banyak? Bawah yang mana tak? Yang ni. Pernah nampak? Ni apa mesin Mesin okey tak? So far ada problem tak? Kontraktor ada masalah tak dengan mesin ni? Tak ada? Tak pasti. Ni mesin pernah nampak? Pernah. Sini siapa buat permit untuk gas? Okay, lagi? Or you seorang saja? Okay. Siapa buat permit untuk iPad? Alright, okay. iPad dengan gas, I believe you guys pernah nampak mesin ni. Yeah.
Okay, I have gas punya contractor using this machine. Only gas punya contractor using this machine. I have pipe, if I don't mistake means pastilah tak ada lah, kurang sangat. Only got one people, itu pun simpan dulu, simpan lagi. Orang belum berhasil, because cannot be used HDD method. Bagi open kan. Alright, so machine ni pernah nampak tak? Tak pernah, tak ada. Alright, yang ni? Macam bukan nampak macam sama lah. Alright, yang ni? Ini XCMG. Okay, actually yang ni Ditwitch. Okay, brand name is Ditwitch. Commonly used in Malaysia back at 2012 and before. Okay, 2012 ke bawah. Dekat Malaysia hanya ada dua brand. Satu Vermeer, lagi satu Ditwitch. Okay, ini dua-dua brand ni daripada US. Okay, very solid, very prominent back at those time. Okay, semua kontraktor akan ada ini dua biji mesin saja. Sekarang harga biji mesin ni adalah almost touching down to 4.8 million. Almost, kalau 35 tak kecil. Okay, kecil. 4.8 million, sorry. 4.8 million. Ada tak kontraktor boleh beli sekarang? Tak boleh. Sekarang price have been reduced very much, very lower. Okay, tapi ada tak kontraktor tengah guna ni mesin dekat market? Ada. Okay, ada Gas Malaysia. Normally you will be using this machine. Ada salah satu kontraktor dalam Gas Malaysia, dia ada 6 biji machine ongoing using it. Okay, using it. Okay, yang ni pula, this 4 machine is commonly used and selling in Malaysia. Okay, it's a Chinese rigs. One is DWTXS. Yang ni adalah forward. Ni machine pernah nampak? Pernah forward. Okay, or selling now. XCMG is a very good machine. Gudeg, no need to mention. Semua tempat dia orang pergi, semua jalan raya akan ada ni machine. So this 4 machine is commonly used in Malaysia by the contractors dengan basic machine. Basic machine tu maksudnya, no, I mean it won't be having so much of complex. Dia tak ada. So common straightforward machine dengan hydraulic method. Okay, hydraulic method. Okay, so tapi machine ni punya unik. Machine ni dengan dalam gambaran jadi machine dengan machine ni ada di crane sekali. Okay, dia ada crane sekali. Okay, dia ada crane sekali. So where you're not required to have extra manpower force to ambil rod dia. Okay, ambil rod dia. Rod dia pernah nampak tak yang ada satu batang? Okay, like 3 meter. Okay, that's why it go under the ground. Okay, that's why it go under the ground. So okay, dengan boleh tak kita nampak dekat sini ada satu box. Okay, dengan box dekat sini. So box ni adalah for you to rack your pipeline. Okay, kalau rack tu tak ada, yang drill pipe tu kita kena simpan dekat lori ataupun kita kena simpan dekat job site lah. So if you have a rack where you can stack up 40 pipe, 40 pipe boleh stack up. 40 pipe tu dalam 120 meter. One pipe tu 3 meter, 10 kaki. Okay, satu rod tu 3 meter, which is 10 feet. Whereas you can keep 40 pipe inside the rack. So dia 120 meter. Okay, so just want to check with you, what is the minimum bore that can we do? 3. Satu rod 3 meter. Satu rod 3 meter, betul. So you can dig 3 meter. 3 meter. Terus dia 3. Dah, habis. Okay, so what is the minimum HDD punya bore? 1.5. Tak, ni depth. Kalau katakan lebih distant. Normally masa dia orang apply permit, what is the distance yang dia orang dapat commonly lah? More than 100. Alright, lagi? 250 standard maximum dekat Malaysia. Okay, maximum dekat Malaysia 250 by the PBT requirement. 45, okay, lagi. What is the minimum bore? 45 kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Ada risiko tak? Ada risiko. Apa risiko adalah rod patah dekat bawah. Okay, rod patah dekat bawah. Okay. Masalah bending tu. So minimum punya crossing, minimum distance is 60 meter. 60 meter. Sixty meter is the minimum. 250 meter is the maximum. 250 meter maximum adalah
Actually maximum kita boleh buat lebih daripada 250 meter. Tapi the client owner will be required 250 meter at max because of the utility, because of the maintenance work. Okay, kalau terkena kabel ke ataupun any damages berlaku, kalau nak tukar kabel tu, kalau ada dalam 250 meter, it's easy for them for the repair and maintenance work. Okay, repair and maintenance work. So minimum kena ada 60 meter. Sebab kalau bawah daripada 60 meter, apa akan berlaku adalah rod akan mudah patah sebab bending radius dia tak dapat. Kalau katakan 60 rod, 60 meter dia berapa rod Lebih kurang. Calculation. 20, cantik. Thank you sir. Satu rod 30 meter. Satu rod 3 meter. So 10 rod is 30 meter, 60 rods, 60 meter is equal to 20 rods. Okay, 20 rod. So 20 rod maksud kita. So okay ni. Okay, 10 rod. So means that you will be having a 6 rod dengan 8 rod. 6 rod ke bawah, 8 rod straight, 6 rod ke atas. So means that 6 rod you will be going down from 1 meter you will go 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Lepas tu maintain 5 meter dengan lepas tu naik balik. Okay, naik balik. So that's where the ideology comes to the picture. Kalau bawah daripada 60 meter boleh buat tak? Memang boleh buat memang boleh buat. Tetapi apa berlaku adalah dia punya bending radius tu kuat. Bending radius tu dia jadi macam ni. So ni dah sangkut, pipe patah, rod patah, pipe sangkut. So these three things will be happening. Ada tak dia berlaku sekarang? Tak. Hari ni lepas 6 bulan nanti kan sangkut. Okay, rod tak patah hari ni. Along the way 6 months rod patah. Rod akan nampak bengkok dulu. Alright. Okay. Bending radius. Apa tu bending radius? Adalah mau kepada sekarang just now we mentioned that satu rod tu 3 meter kan? Ni rod. Okay, ni rod. Okay, thank you miss. What's your good name? Thank you for the questions. Alright, thank you Miss Alia. Alright, so dia 3 meter which is equals to 10 feet. Okay, 3 meter which is equal to 10 kaki. Alright, the first thing. Second thing adalah bending radius dia adalah negative 10%. Negative positive 10%. Satu rod. Kalau katakan kita nak buat daripada crossing ini ke sini, okay, 10%. Rod kedua pula 10%. Rod ketiga 10%, which is good. Okay, within the range. Kalau katakan 45 meter distance dia berapa rod? Kalau 45 meter berapa rod 30 rod 30 meter is 10 pipe. Okay, 30 meter is equal to 10 meter. 5 is 12 rod. Okay, lebih kurang 12-13 rod. So kalau 12-13 rod, yang ni you kena adjust pergi 15 meter, 15%. Okay, yang ni sudah naik daripada bending radius tak? So apa yang berlaku adalah dekat area ni, dekat joint ni, dia akan mudah patah. Because too much of force, too much of the bending. So pasal tu benda ni, this particular portion will be snapped along the way, not today but along the way. Satu rod berapa harga? Satu rod dalam RM600. Okay. Ada tak kontraktor komplain dengan dia orang ni tempat tak boleh, kalau I buat rod patah ada kan? Banyak kontraktor bagi kita kan? So dia rod patah sebab you kena tanya mereka dulu what is your bending radius. Apa you punya bending radius sekarang ni rod? So you kena tanya mereka what is your bending radius looks like. Bending radius. Menangis kontraktor mana? Bagi minimum, bagi Size rod ni semua sama. Okay, very good. Okay, dia ada dua biji mesin. Okay, commonly siapa buat time sini? Time telco, private telco. Okay, well, normally your contractor use how many time machine? 20, 18? Ada tak? Tembak. Tak mesti. So normally kalau tak silap saya, private telco, time.com, Maxis, DG, diorang guna 18 atau 20 time. 18 atau 20 time.
Tetapi certain contractors use 35 ton juga. Okay, yang mana yang bagus kena untuk guna. If you ask 35 is good lah. Sebab lagi besar kalau ada masalah pun dia boleh tarik keluar. 18 ton pilot boleh, masa nak tarik tu dia akan sangkut, dia akan pressure. Okay, so now all the clients majority are going for 32 ton machine. 20 ton tu now all family is isolated. So the question is, back to your question, machine 18 ton apa? Machine this one is equals to 35 ton. Okay, untuk machine 35 ton dengan 32 ton, rod dia adalah 73 mm. 73 mm ni adalah OD. OD tu dia punya outer diameter. Okay, outer diameter. Untuk okay, over I mean outer diameter untuk machine 35 ton dengan 32 ton. Katakan now we are talking about 20 ton and 18 ton machine. Dia adalah 60 mm. Okay, 60 mm kecil sikit outer diameter dia. Okay, outer diameter dia. Okay, kalau katakan sizing rod dia pun akan nipis, dengan pricing dia pun is very much reduced. Okay, harga dia pun kurang. Okay, tapi apa limited, I mean what is the best part of by using a small machine is you boleh buat crossing yang pendek-pendek. Sebab dia easy go. Easy go compare dengan 73 mm. So 60 mm tu still satu rod 3 meter juga. Okay, dekat Malaysia in this industry ada tak only 6 meter, ada tak only 3 meter rod? Ada tak lebih panjang daripada 3 meter? Ada. Okay, so minimum now we are talking about 55 ton machine ni, 55 ton machine, dia punya rod size adalah 4.5 meter. Okay, kalau di switch 6 meter rod. Okay, ni 50 ton machine. Okay, sorry, ni 50 ton machine. 50 ton. Ni 50 ton. Yang tadi 55 ton berapa sih? 4.5 meter. Length 3 meter. 3 meter. Sorry, the length is 4.5. Oh, length. Dia punya size dia? Size dia 89 mm. Okay, so katakan lebih 4.5 meter ada tak? Ada, 6 meter rod. 6 meter rod. So paling maksimum ada berapa meter rod adalah 380 ton machine dekat Malaysia, 380 ton machine for a 15 meter rod. 15 meter panjang. Rod dia, machine punya capacity adalah 380 ton. Besar. 380 ton dekat JB. Dengan go 380 ton machine. Length dia 15 meter. Size rod dia besar bang. 110 kalau tak silap saya. 110 ataupun 115 mm. Besar. Memang besar sini. Tak boleh ambil, kena pakai crane. Dia besar daripada lebar daripada di bilik waktu. Panjang lagi. Okey. So actually basically semua mesin tu semua mesin HDD. All this is a commonly used HDD machine in Malaysia. So ada tak lebih daripada machine ni? Ada. Dalam satu biji. Dekat Malaysia ada berapa biji machine Sorry, 400 lebih. 400 lebih machine. Okay, 400 plus operation. Itu yang jenis mesin paling mahal tu apa? Mesin. Tak itu, yang gas Malaysia punya kontraktor saya ada. Sedia. Oh, Sedia engineering. Sedia kalau kerja Dekat mana bang? Rawang. Oh, Rawang. Dia ada machine ni. Tunggu dulu. So kita selalu dapat aduan mesin HDD dia merosakkan dalam shaft. Supposedly dia kena letak speed plate kan, every movement tu Ada. Okay. Your question is tata tu tengah damage, betul? Dia ada dua benda. First thing we need to check. Yang ni dia punya roda. Betul? Okay, we need to check whether there is a rubber band or not. Memang steel tu ada, tapi rubber dia tak ada.
Okay, because if you notice in your book, dekat sini boleh tak nampak ada rubber pad sini. Ada rubber pad. So memang steel dia ada. Dia total dua side 99. Kalau katakan they only put one side 20, another side 20, so only have for 40 pieces. So memang cost tu tinggi, tapi it's not fulfilled. Kalau ada semua tu memang mungkin kita tak damage. Kalau tak ada rubber pad tu akan damage juga. Rubber pad. PAD. Rubber pad. Jadi baru sampai sini, slowly dari Sunday. Daripada Sunday. Oh. Sorry, tak betul. Right, so that's the reasoning lah. Disebabkan rubber pad. Okay. Ini pernah nampak tak? Apa ni Pernah nampak tak? Itu sontas. Ni bukan, ni pilot. Ni dekat job site normally you guys see HDD machine saja ataupun pilot sekali. Ada. Pilot kena ada sekali. Okay. So when we talk about rule of thumb of HDD, machine adalah badan. Okay, machine badan. Okay, machine won't do anything. Machine kita letak minyak, dia start, dia dah boleh kerja. Okay, ini otak. Okay, only this particular by using this device, what you can do is you can move from point A to point B. Boleh gerak daripada point A kepada point B. Maksud pilot tools. For example, now you buat crossing guard, you do a lot of mapping, you do a lot of data, right? So in order for you to move from point A kepada point B, you can ada device ni. Okay, what does this device do is it's work along with the swan bawah tanah untuk move from point A to point B. Very shortly we'll do hands-on on this. Okay. So tapi pernah ada kontraktor pernah tak face dia pernah nampak tak dia orang guna benda ni? Pernah. Kau dah pernah? Di sini selalu orang pergi side. Ni semua orang pergi side. Tak. Okey. Baru clear. Semalam punya team majority go side. Mana dekat? Tak ada. Sama juga. Aku tahu dia tahu je sama dia orang tahu je. Right. So this device, okay, yang ni adalah HDD guidance system. What does this HDD guidance system do is move from A kepada point B. Okay, gerak daripada point A kepada point B. Okay, katakan you punya crossing, your contractor crossing is 100 meter length, 100 meter distance. So in order from daripada 1 meter ke lagi 1 meter nak gerak tu kena ada this device. Kalau tak ada memang tak boleh gerak. Alright. So machine is more kepada badan, and also this device will be work like a brake in order for you to move from one point to another one. Alright. Okay. Yes sir. So basically benda ni kita guna untuk pilot lah kan? Untuk pilot. Macam mana pula kalau untuk crossing sungai? Sama juga. Tapi masa sungai tu kita akan pakai like we will using another additional device called as boat. Satu sampan. Okay. We need to use sampan. Okay. Kalau katakan river tu besar, river tu dalam 300 meter ataupun 200 meter ataupun 100 meter, we need to use boat sampan. Kalau tak ada dari segi 2 rod 6 meter saja kecil tak payah. Okay. Estimate saja. Sana kita boleh 60 meter more. So I gonna bring there, gonna put here, then I'm gonna carry. So basically pilot akan bawa ni, dan every certain meter dia akan tanda, dan nampak satu alignment. So from point A to point B roughly 250 meter, because 1 feet to 1 feet was 250 meter. Within that balance. So what does this thing do is every 3 meter you can ambil point. So untuk cecah dari segi 100 meter, 90 meter you can ada 30. So you can ambil point 30 point. So does HDD system what does HDD guidance system give you is it will give you the depth. Dia akan bagi you what is the current depth, how many meter is your contractor is. How many meter is your depth. Okay, yang masa nak tarik pipe tu akan ada berapa meter dah.
Okay, dengan menggunakan HDD punya guidance system. Where we touch down this direction. Alright. Okay, tapi basic adalah you kena ada contractor kena ada machine and contractor kena ada HDD guidance system. Option mahal. Okay. Okey. Dalam 30,000 sudah. Dalam 30,000. 30,000. Bang Swan bukan ni Swan saja. Bukan ni. Ni lagi mahal. Okay. So pernah nampak yang ni tak? Pernah cuba yang ni tak? Saya jangan ada. Okay, selalu. Okay, so Dia di bawah saja. Ini dia kan. So just now, okay, yang ni locator, okay, yang ni Swan. So sekarang just now I mentioned that you will be getting your depth, right? You akan dapat depth, right? You akan dapat depth daripada ni. So ni Swan akan pergi bawah tu. Okay, this Swan is the one who will be going under the ground. So where you will be getting, you will be capturing the data. D-drill. Okay, this device will be installed together dalam machine dengan rod. So whenever you are doing a drilling project, a drilling job, so you will be following by this. This one will be above the ground, dekat ground. Yang ni akan pergi bawah tu. So kalau katakan kontraktor, tuan tengok dalam mapping you dia ada 6 meter dalam, 5 meter dalam, this one yang pergi bawah. This one yang pergi bawah. So contractor, the pilot man dapat data daripada yang ni. So that he will be on surface. Okay, konsep dia dapat kan? Konsep dia. Clear, tak clear? Kalau rod sangkut, pun sangkut. Sangkut. 30,000. Yes, yang ni dia. Okay. Tak punya dapat. Kau pernah sangkut dia ni? Tu jadi. Itu explain data nanti. Sama juga ada roller kan? Size dia boleh bagi kiri kanan dengan depth. Explain data read. Tak, yang ni masa pilot. Yang tu lepas pilot. Yang tu kau boleh explain data. Read. Yang ni kan? Okay, so untuk buat yang ni ada. I show you a small video later. Okay. So sekarang kita nak tengah ongoing dari segi dia punya methodology saja. So first kita akan ada machine, okay. And also for you to do the work you require the HDD guidance system. So kena ada locator dengan kena ada transmitter. Okay. So ini alatan yang penting for you to do the job at the job site. So apart than that, you kena ada untuk dapatkan utility bawah tanah. Untuk dapatkan utility bawah tanah, ini this EML you will be using it. Okay, so sekarang kalau everyone look at your mapping, kita kan tengok vendor buat mapping dengan bagi dia jualan kan. So basically you'll be seeing a lot of cross sectional diagram dari segi how do they get the depth, how do they get the product is by using this device. HD profile. Mapping. HD profile. Dia bukan UDM, underground detection mapping. Cable EML. So basically you'll be using common product that you're using in Malaysia is RD. Okay, RD where they will be using this transmitter and the locator and this transmitter untuk dapatkan info dia. So does EML give you all the product? Yes. It will give you water pipeline, gas pipeline, semua except for fiber. Fiber tak dapat. Fiber tu memang limitation. Fiber tu memang tak dapat. Clay pipe subjective, susah sikit. Tapi dengan produk additional transmitter, a small size of transmitter, kecil, nipis, you boleh dapat clay pipe. With the additional product, kena buat sound test. Fiber dengan clay pipe limitation. Dengan AC carbon. Okay, so these are the three basic product that required at the job site untuk buat satu machine dengan HDD guidance system dengan cable locator. Okay, these are the three main items
that required to be used in a job site. Okay, ada soalan tak? Ada? Kalau tak ada soalan, let's take a 10 minutes break, and then we'll go ahead with the HDD methodology. Alright, let me address the soalan. Yes sir. HDD system mana paling bagus tadi ada? Falcon. Falcon F5. So kenapa adalah soalan why? I mean the why is very good. I'm not gonna pay dah. Saya tak ada dapat bayaran daripada ni. Tapi why is very good because they do have their own research and development team. Kalau katakan kalau Falcon F5 yang dekat bawah tu Falcon F5 Plus, yang ni we don't need to record anything. Sekarang kontraktor akan bagi you satu data Excel kan. Dia cakap ni berapa depth. Kalau kita guna Falcon F5 Plus, it's auto recorded. Kita letak je dia bagi data record. And also everything is visible through the telephone. So you akan dapat dia punya graph, dia akan dapat dia punya tempat mana lokasi, berapa dia punya alignment, berapa dia punya depth. So it's called as LWD, lock while drilling. LWD. Memang accuracy dia. So it comes integrated with the GPS itself. Dekat Malaysia ada banyak kontraktor guna. Gas Malaysia mainly using that. LWD. Okay? Yes, sir. 18 meter. 18 meter. 18 meter no doubt. Tak boleh. Kena upgrade untuk sound lain. Kena guna sound macam. Tapi ada Ada option dia. Tapi dekat Malaysia commonly they are using almost 12 meter only. Yang paling max depth the contractor will go is 12 meter. Sebab sangkut bye. 30,000 gone. Sebab benda ni dalam sound, dalam rod. Rod patah ni. Tapi macam tuan kata gyro kan, gyroskopi kan. Yang tu lepas kita tarik baik, lepas kita tarik produk baik, okay, then this device is beautiful dengan tali. So memang tak sangkut. Dia sangkut sebab kalau part yang kita pull tu dalam ada sangkut, dalam ada debris, dalam produk lain, tanah ke apa ke, dalam pipe tu ada, then produk itu. Tapi still dia boleh keluar sebab ada tali kan, ada winch kan, dia boleh main, boleh keluar. Tapi ni masa drilling. Ni masa drilling. So yang ni after drilling. Ini depth after the pulling back. Let's build data. Accurate. Size, kiri, kanan dengan bawah. Yes, miss. bila dia kan lampu ni dekat depan. Depan. Memang. So depan ni ada bunyi. Dekat sini. Okay, ni mesin, ni tempat rod. Ni tempat nak masuk rod. So dekat depan ni akan ada ni sound. Okay, for example, yang ni. Sound ni akan ada dalam ni. Oh. This is your first entry. Tak masuk tu. Akan ada dalam. This one I only brought for the training purpose. Tapi dekat job site memang ni tadi. Ni tadi ada. Kena tahu. Masuk. Yes. Berapa besar kan? Selalu, ini besar. Ini. Kita tengok berapa way you nak tarik. Kalau kata satu way, satu kaki saja. Kalau dua way, satu kaki cukup. Kalau tiga way, kena ada dua kaki. Sebab yang ni lubang ni penting untuk keluarkan dia punya slurry. Backtrack kena keluar. So kita nak pin tu besar sekali. So you pernah buat untuk 275 kV? Tak tahu. Tapi 275 sekarang sudah jadi open kan? Kita allow HDD kan? HDD Because currently ongoing for Google data center dekat Persyarat Syurga. Okay. 275 kV, itu sekarang matang di dagang jati. Oh, dagang jati. Dagang jati. Nasib lah tapi nak bagi Malaysia ni masih dapat
expose semua atas jalan 6 kau Oh, jangan jadi ya. Second akan buat dekat Sabah. Ha? Kau bantu je sana tu 75 kW also HDD. Kau bantu Dia pun new player pun tu 75 Untuk survive is a new player. But market very old player. Kau masih Almost very old player. Probably listed bang. Ha, UAE. UUE. I think on LinkedIn someone from Komasi kan dia sini. Ada satu staff dari Komasi tapi tak pasti nama dia. Oh. I think on LinkedIn. Tak ada siapa bagi tu? LinkedIn tapi tak pasti kot. Tahu. Perempuan. Isha. Siapa? Ada someone daripada pusat perempuan pernah kerja dengan Komasi. Ya. Ya. Oh Mira. Oh kat Johor dulu. Ha, dulu lah. Komasi company besar bos. Company Komasi dah almost 35 years. Ya. Ada seorang kita punya ketua unit projek khas. So dah tengok semua punya Ricky kan? Just check. Traditional store. Apa ni? Rumah baru. Stop. Dia saya busy ada apa? Memang basic dari segi HDD tu memang tak pernah masuk side lah. Not all lah. Macam So memang kena tahu inch by inch kan. Tak perlu tahu, no need to go very deep, but you want to do the surface of it. in terms of methodology, diorang nak kena hafal lah. Because every day dia akan face method statement, so should be ingat lah core memory sebenarnya. Warna tu boleh, tapi I dah surat patah tu Dulu dia ideologi dia tak bunyi lama, tapi dia macam cincang ada boleh mengusung sebab alternatif. okey dia tak ada marah Untuk mekanisme atas dia tu ada kunci. Boleh. Ya, dia pakai spek lagi lah. Dari sini dalam 30 bulan. Proses panjang lagi lagi ikut ni BBM okey BBM tu PBK. okey Memang dapat orang dia set lah usually. Patutnya sebelum pergi kena buat yang English pun. Boleh minta kat Syakir dia orang minta. Oh, contractor. so nambah kalau PDT dia tanda dia okey masih nama Semalam bos. From your experience, you pernah hit ke? Hit cable lah. Pernah. Mana boleh dapat pernah.
Berapa persen? Very less. Very Very less. Dia kalau you ask me bang, memang yang kena kabel tu we cannot avoid. We cannot avoid. Sebab firstly UDM punya mapping tu will be accurate. Number one. But we cannot blame UDM mapping. We cannot blame. Tapi sekarang problem dia pula, kalau we eat open cut cable, that's a big problem. Fault on our side. Fault on our side sebab open cut cable memang you boleh expose. We can try hole and we can see the cable first. Kalau we eat the HDD cable, memang it's common. Tetapi what is the proportion of eat the cable? Itu yang kita kena design. Memang cable tu tak dapat tangkap oleh EMM ke, lot of factors. Tapi if you ask me, so memang kena cable tu you cannot avoid. Adakah yang insurans tak cover? I mean supposedly insurans cover kan? Kalau open cut cable is fault on customer side, fault on contractor side, insurance tak cover. Pasti insurance tak cover untuk temporary solution, dia tak cover. Genset semua dia tak cover. I see. So bila kita counting dengan the utility provider pun dia tak cover. Because supposedly ada let's say 60k, when we counting dapat 20k tu dia tak cover. Excess limit pun sudah 35,000. So more than 35,000 insurance will come to the booking. Tapi very subjective. Now insurance dulu semua boleh cover, sekarang tak boleh. Sekarang dia orang pun sudah masuk khusus HDD. So dia orang pun sudah tahu memang HDD ni memang high risiko, very high risk. So they also don't want to cover everything. Memang from your side, Kusel yang tanggung banyak insurance ke atau full depend on situation. Let's say memang dalam dekat site kita tak detect that particular utility, then yes, kita akan cover. But kalau dalam dekat site, dalam mapping dah ada, still hit with the allocate punya debt tu, then So normally you guys have your own contractor or your point of vendor? we have our vendor. Oh, you have your more vendor. than 30 vendors. 30 vendors. Okay. So means that you have your own contractor team dekat luar yang competent punya lah. Yes, untuk mapping saja. Untuk mapping saja. In future, maybe if we have the mandate from the state government to do the relocation of utilities, maybe our team pun akan buat in future lah. In future. HDD public. Semua team sendiri lah ataupun vendor appointed, tak pasti. I'm not sure itu my management and manage. Ini gambar ni standard method statement yang kita selalu terima. Betul. Semua MOS akan ada ni juga. Sama juga. Sama juga. Dia respon ke question ke? Respon dengan mesti. Malam I think hampir ada punya yang sebab ni management dia ramai. Tapi dia Assistant manager semua. Dia most Executive. So MBJ harap exam dah baca ni lah. paling busy tu. Oh, Bisa. sebab saya lalu pergi dah dia apa sih pakai. Kalau paling bos yang duduk situ. Mr. Taufik. Okey, jadi. Tadi banyak soalan. Okey, very good.
Pun berapa tahun lama lah. 25 berapa? Bukan 20. Sekarang 23. Hari ni 25. Tak mungkin pula. Tuan dah Swiss, daripada Swiss dah lama. No, saya CNS dalam 8 tahun, 5 to 7 to 8 years. Sampai then saya masuk contractor CNS dalam 4 tahun. Then baru masuk Swiss dan saya join dia. Actually untuk design, but then masuk dia tak apa pun dalam 2 tahun dia tu lah. Then baru Dia pernah ambil? Dia yang base yang dulu je. Ya, best ni ada tema. itu bahaya kalau buat training di office. Bukan makan because itu operation, so every setiap second minute ada orang tanya. So you what to do? I rasa dekat Selangor spesifik tak ramai company, tak banyak company buat training HDD. Because actually susah untuk cari. Betul. Because sebelum kita minta syarat ni, saya kena recommend tu. Okay. Ni lagi, I think one company tu then dia share application lah. Jadi, but nak cari tu susah. Okay. Kita jumpa dia punya company ni. Oh. Ya. Dia cari kat Facebook, training Oh, for okay. HDD. Yang itu dekat Johor, trainer from Johor. Betul. Itu Imran eh? Awak eh? Iconic. Yeah, let's go. So kat Malaysia sebenarnya ada berapa trainer? Satu sekarang. Satu? Yang GB punya sudah tak ada. Oh yang Imran tu dah tak Yang ada? Imran tu dia Awak lagi tu? sudah stop. Sudah stop. Kalau tidak dia sudah stop. Awak ni. Kalau itu first dia offer Betul. badan lebih tempat dia. Dia Dia ada biar tu kan? ada pucuk. Tapi biar No use lah. Itu untuk pilot kan? supaya dia ada untuk machine tapi no use. Proses dia panjang. Tu one day not enough. Apa? Ada macam. Boleh tak? Semua dah ada ni? Ya, tak boleh. Aku ada apa? Okay. Dia ada apa? So okay now we can start lah. Okay. Okay, we'll wrap it up. We ask more questions. Alright. So I believe morning we have covered few things. So let's see what is the fundamental and principle of process of HDD. Kita tengok apa tu process of HDD. So ini gambar saya ingat all your MOS if you are doing a method of treatment ni gambar sudah commonly have been seen, betul. Tapi ada faham tak apa ni? The gist, we have the gist lah. We have the gist of it. Alright, so let's see kalau katakan HDD punya methodology dia ada 3. Actually first HDD have only 3 steps. First kita kena buat pilot. Okay, kita buat pilot. Okay, sebelum tak apa. Sebelum kita buat pilot, what do we do is we mobilize the machine. Okay, first sebelum kita mobilize machine, what do we do is we site visit first. Kita site visit dengan CBYD dengan Kusel. Okay, kita pergi arrangekan satu CBYD dengan Kusel. We visit site visit first. Once you visit the site can be done. Then we masuk kepada commercial. And then what do we do is we mobilize the machine. Kita mobilize the machine dekat site. Okay. Once you mobilize your machine, you prepare your tools. Okay. Once you prepare your tools, then you are ready to work today. Okay. You akan arrangekan semua toolbox meeting setiap pagi. Lepas tu kita nak start pilot pula. So okay, now comes to the topic of HDD methodology. So first kita nak buat pilot. Okay, first kita nak buat pilot. Okay, pilot. Yang kedua adalah kita nak buat rimming.
Yang ketiga adalah kita nak buat full back. Okay, kita nak buat tiga benda ni je. So yang first thing when we talk about site visit, right? So apa kita akan buat adalah kita akan panggil process called as CBYD, call before you dig. Selalu normally you orang buat kan? Yeah. CBYD means that you call all the utility players in the market come to the job site to ensure that crossing. Betul. So masa ensure, what are the things that we required is number one, kita kena ada company visit form. Okay, kalau ada visit form is good. Okay, dengan AFC punya drawing. AFC drawing adalah UDM drawing. It's from your vendor ke Kusel akan tengok okay di tempat memang ada barang. So you nak call CBYD Telecom Malaysia for example, you want to ensure where is your alignment, where is your routing. So at the same time you will get to know the main hole and you will open the main hole, you will do the subduct testing. So all this process masa site visit. Okay, once you complete the site visit, kita akan mobilize, kita akan panggil loader, kita akan arrange machine tu akan masuk dekat site. Okay, lepas tu proses yang main con akan buat, yang contractor akan buat adalah HDD punya pilot role. Okay, dia akan buat pilot role. Apa tu pilot role? Apa tu pilot? Adalah dari segi kita nak buat closing, kita nak start mulakan nak buat drilling. Okay, kita nak buat start drilling. Okay, I'll show you a small clip video so you will have a complete idea. From there, I will start to explain to you. Okay, so once you are done with your pilot data, you akan buat. Okay, the next step will be reaming. Reaming adalah daripada, if you notice this image, daripada 4 inci, okay, this is pilot pilot. Kita buat pilot, kita tolak, means that we are going in. Okay, from point A to point B. So yang ni point A, yang ini point B. Okay, ni entry pit, ini exit pit. Okay, so from point A to point B kita nak tolak, kita nak buat drilling. Okay, yang ni pilot hole. So reaming pula daripada point B kepada point A. Faham tak? Daripada point B kepada point A. Maksud sekarang kita tengah tarik. Just now we was pull, we pushed. Okay, we rotate inside. Now kita nak tengah tarik means that we are doing a bore enlargement. Okay, dari segi technical, I will explain you what's the diameter, berapa besar kena buat, kenapa kena buat besar ni semua shortly. And step nombor 3 pula, kita nak tarik product pack. Okay, so 3 step. First, you akan buat pilot bore, kita akan buat pilot dengan mengadakan machine dengan HDD punya guidance system. First thing. Second thing, kita akan ada reamer punya proses. We will make sure the bore is big enough for you to pull the product pack. The last step is for you to pull the product pack. Okay, clear? Okay, 3 steps. So let's see a small video so you will have a quick idea. Then from there what we can do. Ini video pernah nampak tak? YouTube ni asli je. But we will see more Drilling is videos. used to install conduits under obstacles such as roads, buildings, and wetlands. As demonstrated in this video, conduits such as water, sewer, fiber, electric, and gas can be installed under very busy intersections without disruption of traffic. A small area is needed to set up the directional drilling equipment. This area can be strategically placed away from congestion and business activities. Before the directional drilling begins, the directional drilling crew pre-plans the bore path to carefully avoid obstructions such as other underground utilities. The horizontal bore begins with a directional drill bit entering the entrance pit. The entrance pit is used to contain and manage the drilling fluids. The directional drilling crew are in radio communication with each other throughout the entire process. The directional drill bit is tracked by a sonde, or radio detection device, housed within its extended connection to the directional drill pipe. The depth and pitch is sent to the surface and received by the walkover locating device. The locator then gathers and interprets the information and gives directions to the directional drill operator on which way to steer the drill bit. An experienced directional drilling crew can navigate and steer the drill bit up, down, right, left, and a combination of varying degrees of each to drill a desired horizontal bore path. The drilling crew has the ability to determine the exact depth and location of the drill bit at all times. A typical mid-sized directional drill uses a 4-inch drill bit to drill a pilot bore. The bore path is typically enlarged to 1.5 times the conduit that is being installed. In this installation,
The bore path has to be enlarged to accommodate the conduit, and a reamer is attached to cut a larger diameter hole. The reamer is simply pulled through the existing bore path to enlarge the hole. As depicted in this video, and as with most directional drilling projects, very little of the normal city activities were interrupted during the conduit installation. After the bore path is enlarged, the conduit is simply pulled into place by the directional drill rig. This method of installing utilities has many benefits that include less disruption of commercial activities, less disruption of traffic, less site rehabilitation, and directional drilling can also be used to avoid damage to wetlands, streams, and for river crossings. Directional Technologies has installed miles and miles of conduit using directional drilling over the past 23 years. Call us today to bring that level of experience to your next trenchless conduit installation. Berapa konsep dia? So tiga proses. Number one, we will be doing pilot hole. Number two, kita akan reaming. Number tiga, kita akan pull the pipe. Ada soalan tak? I believe the video showed a clear image there. Ada soalan? Ada? Saya ada soalan. Yes, Tapi sir. saya kena lukis. Yes, please, sir. Please, sir. Untuk pusat kita tak boleh suggest kedudukan pit tu dekat mana. Normally kalau jalan dia macam ni, jalan. So especially 90 degree. TMB dia selalu propose pit dekat sini pit 1 dan sini pit 2. Kat sini ada rumah. Alright. Boleh buat ke tak boleh? Tak boleh. 90 degree. Tak boleh kan? So bila kita kata suppose pit ada kat sini 1, dan baru boleh sufficient pit 2. Right. Ya, ada rumah. So sini tak boleh. Tak boleh disebabkan oleh probably ini ROW lain, yang ni ROW lain. That's number one. Number two, we won't know what is the piling or anything. I mean dekat bawah lah. Dekat bawah rumah dia kita tak tahu apa dia. Septic tank, piling, we won't know anything. But for 90 degree, it's impossible. Kalau dia terima sini dan sini boleh. Anybody, then from here to here will be joint B. Daripada lepas tu kita machine parking kat sini, dan from here to here. Memang 90 degree, tak boleh. Kalau katakan sini tak ada rumah, then yes. Kalau tak ada rumah, no building, no structure, then can be done. Because sebab like you notice in the video, the pilot can be curved. We can adjust the pilot. Okay, yeah, boleh adjust To certain degree. to certain degree, yes. Okay, the key role is bending radius. Kalau lebih daripada bending radius, not recommended. Tak boleh buat. Memang boleh buat, nanti the rod patah, the chances tu adalah very high. Alright, so let me show you another clip video. Just now the video was too short, and I think it's direct to the point. Apa tu methodology? Now the video will be slightly longer, 2 minutes longer, but you will get to know the full entire work. Okay, full process here. Saya ingat ramai sudah terlibat.
Okay, I think sekarang akan ada banyak soalan. Yes, please. Kan yang second tu kan dia belakang balik dia reverse untuk besarkan reverse kan. And then kenapa dia tolak balik baru nak tarik part tu? Tu untuk first video. Soalan tak faham. Yang 5 tu dah plan untuk dia besarkan lagi lubang tu kan. And then dia ke depan balik untuk Tarik dia punya product part. Kenapa dia tak tarik lagi? Okay. Okay. So soalan dia, Abis what's your good name? Awati. Okay. So sekarang pilot sudah lepas. Okay. Why I should do remake? Why not I straight remake dengan pipe cooling sekali? Betul. So kenapa I kena buat proses ni? And also I need to repeat this process again for me to pull the product back. So dia soalan. Very solid question. Okay. So first thing kita boleh buat macam tu, we can skip this step. We can straight away pull the pipe. But chances untuk pipe sangkut tu very high. Okay, pipe untuk chances untuk sangkut adalah agak tinggi, terlalu tinggi. Kenapa? So sekarang if you notice dekat sini lubang ni kecil sangat kan? So do you know what is the size of berapa inci lebih kurang? Just throw me a number. 5 inci. Exactly. Correct. Siapa? Thank you sir. 5 inci. Memang 5 inci. Now. Okay. So basically 5 inci adalah ni size. Okay, ni size. So masa pilot, yang ni son. Dia akan duduk dekat sini. Okay, ini tampal dia. Okay, just now I believe you notice the video, right? So dekat bawah ni dia keluar air betul. Okay. Dia was doing like this, right, rotating. Okay, dekat dalam video tu. So memang air akan keluar sini. So basically this is a 5 inch. Okay. So masa pilot memang 5 inci. Tapi untuk reaming proses, lubang dia akan jadi lebih daripada 5, maksud 8 inci.
Okay, 8 inch bore. Kenapa 8 inci? Your minimum spec in the market for the rimming is 8 inch. Okay, kalau katakan your client, let's say we take an example of time.com, which is a private telco. Okay, dia akan tarik satu way betul. Satu way 4 inci. Okay, satu way 4 inci, satu pipe 4 inci. Untuk tarik 4 inci tu, I kena taruh berapa inci punya rimmer? More than 4. More than 4. Means that, can I, this one is 5 inch, right? Can I pull straight away? Boleh tak? Actually boleh. Boleh. Luck. Kalau lepas tu lepas. Kalau sangkut, then go. Kena tarik balik semua betul. So that's the reason why you have to do the rimming and then you pull the product back. Maksud daripada 4 inci saya nak buat 8 inci dulu. Lepas 8 inci I nak pull the product back. Kalau katakan that place is clay. Clay tu kawasan tanah gambut, very good soil. Okay, kalau dapat, kalau you normally you can see that kalau contractor you dapat tanah gambut, oh my god, they be happy. They happy to different level. Okay, they very much thanks to the contractor akan very much thank to the Tusel untuk bagi dia punya permit apa cepat supaya dia boleh habiskan site tu very fast because of tanah. Kalau lah itu tempat dapat pasir, nangis terus. Nangis terus. So what are the things that you will be getting it is, okay, what are the things that you will be getting it is, you kena campur banyak chemicals. You need to add a lot of chemical in order for you to do the crossing. For example, means sekarang ni 5 inci. Sekarang I nak buat 8 inci punya lubang. I want to make the lubang to be bigger. But the problem is pasir. So lubang ni akan ada tak? Tak ada, sebab dia akan jatuh balik. Betul? So basically, whenever that you are doing a crossing 8 inch, katakan 8 inci, so lubang ni akan jatuh balik. Okay, so that time you need to add, I think the video showed you a very clear image, dengan air, dengan tangki belakang tu, you need to add a polymer, you need to add a bentonite. Okay, kita nak campur bentonite dekat dalam. Bentonite punya function dia adalah untuk ketatkan tanah, untuk create a borehole, stabilize the borehole. So kalau saya add a bentonite dekat sini, yang ni akan ada. Okay, sekarang dia akan ada. So now the borehole can be created. So once the borehole created, then I can pull the product back. So now the question back to Miss Solan, boleh tak skip benda ni? Boleh, tapi dengan risiko dia tinggi. So the best way is you need to do the pilot, you need to do the rimming, and then you need to do the pipe pulling back. Okay, right? Okay. So lagi tak ada soalan lagi? Should have a lot. There you go. Saya ada soalan. Yes sir. Kalau yang tadi most case kontraktor kata bila dia buat pilot campur batu, ada cara tu untuk pecahkan batu tu, tukar mata dan sebagainya, dan berapa banyak mata sebenarnya ada, dan what type of mata yang sepatutnya digunakan? Ada. Okay, I'll cover that lately. I'll cover that later. I think dia depan sangat. Okay, depan sangat. Kalau if you notice your module, I think just the question. Okay, we do have a module on download tools. Okay, kita ada download tools punya module. Memang untuk kawasan tertentu dia ada mata dia. Okay, dia ada different type of drill bit where you can use, and also you can overcome that particular problem. Okay, so if you notice just now in the video, kalau you tengok video tu memang 5 minit. So that video, if you monitor very carefully, it's a full structure of HDD from A sampai ujung. Maksud just now in the video, if you notice, they was doing some rotation, right? Kalau if you notice, they was having kalau you tengok dia ada negatif, dia ada positif, dia ada zero, betul. Lepas tu dia was doing like this, daripada dia ada pukul 12, dia ada pukul 3, dia ada pukul 6, betul. So what's all that? Confused tak? Memang confused kan? So memang tak tahu kan? So the concept now is masa pilot hole, okay? Masa pilot hole, we see what are the things that involved in this pilot hole lah. First thing, you are setting up your device. Okay, kita akan watch shortly. First thing, you set up this device. Okay, dengan first of all, we need to choose the frequency. Okay, and then you set up your device, your locator and your transmitter together.
Okay, then you can continue your job. So masa nak buat job tu akan ada apa akan berlaku adalah dari segi you I mean how to say from let's say direction. So means that I'm the machine now. Exit pit straight away to the what's your name, miss? Aja. Straight away to the Miss Aja. So maksud saya punya entry pit dengan exit pit straight tak? Betul kan? Straight kan? So in order straight, I won't go to 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Kalau straight, I akan guna pukul 12 saja straight. Pukul 12. Let's say now my exit pit is towards to Mr. Abisuddin. Then I need to play around in 1 o'clock and 2 o'clock. So saya punya direction ni akan berlaku. Saya punya direction ni kalau pukul 12. Okay, kalau pukul 12 dia straight. Okay, kalau pukul 6 dia ke bawah. If I want to make it more down, kalau nak pergi bawah dah baru lagi 8 meter, 9 meter, 10 meter, I kena pergi pukul 6. Okay, let's say I want to play my crossing more towards to 3 o'clock. Okay, ke kanan. So means that I will play around pukul 3. Then let's say I nak more towards to sebelah kiri. Okay, sebelah kiri. Then I pukul 9, sorry. Okay, pukul 9. Alright. So 9 o'clock. So this is the structure. Okay, this is the structure. Tetapi now the basic adalah I will give example only towards to 12. Itu history saja. Okay, so yang ni masa pilot role. So what is the complication akan berlaku masa pilot role adalah kontraktor ada bagi tahu, commonly akan bagi tahu dekat tuan ataupun sesiapa. This type of problem do we face? Ada tak dia orang bagi tahu? I cuba pilot tapi tak lepas. Ada kan? So what would be the reason? Satu batu, lagi satu? Tak cukup air lagi? Tak pandai. Okay, very good. Incompetent piloter. Ada tak dia orang bagi tahu ini tempat memang frekuensi tak dapat? Tak ada. Frekuensi tak dapat, interference banyak, kabel banyak, utility banyak. So data tak boleh dapat, pick up tak pick up. Ada kan? Normally the common problem does the contractor face at job site adalah interference. So means that the batu tak cukup air, all that subjective to the human error, where we do have a solution for it. Kalau kawasan batu, kita kena tukar mata dia untuk buat crossing. Kalau air tak ada, we standby lagi lebih tangki. Tetapi kalau interference frequency, we need to choose a good frequency in order for you to do the job. So frequency dia adalah, interference adalah topik besar. So but the master pilot, what are the common challenge faced by the contractor is interference. Okay, lagi pun dia akan bagi tahu ni tempat ada hantu lah, tak boleh buat kerja. Ada tak? Kat sini dekat sana ada satu toko kecil, tak boleh buat kerja lah, memang tak boleh lepas lah, tak boleh lepas. Ada cuba banyak kali tak lepas. Ada tak? Saya ingat ada kot. Okay, beli. Sebab we also have faced the same problem. Tapi itu bukan hantu punya problem, itu your problem. Okay, so first thing is the common problem that faced by contractor is interference, masa pilot. So masa reading pula, what are the challenges does the contractor face? Masa reading adalah more kepada borehole collapse. Maksud kita dah buat reading, memang pressure langsung tak jatuh. So apa akan berlaku masa pressure when you are unable to create the borehole. Kalau unable to create the borehole, masa kita nak buat reading tu, satu reading akan sumbat. Okay, reading tu dalam video orang nampak kan, dia besar. Okay, dia 8 inci besar. Minimum 8 inci ya. Dia sampai 32 inch. The minimum is 8 inch, the maximum is 32 inch. Okay, the diameter of it. So kalau bentonite ada, kalau kita tercampur bentonite, apa akan berlaku adalah you punya rimmer tu akan sangkut disebabkan oleh sumbat. Sumbat tu disebabkan oleh air tak boleh keluar. Disebabkan oleh tanah sudah masuk dekat rimmer. So these are the only options. So the solution is bentonite. Okay, bentonite adalah untuk keraskan, untuk create the stabilization of the borehole. Okay, untuk create stabilization on the borehole. Alright. So yang ni polymer. Ada tak perkataan polymer dia orang bagi tahu? Ada. Polymer ni more kepada lubricant. So means that whenever that you are doing whenever you are pulling your product pipe, you need to add a polymer. The contractors need to add polymer.
So sekarang, for example, now to sell to decide, dia orang bagi tahu ini job sudah sangkut. Okay, the method of statement failure. So they going to tell that ini site tak boleh buat sebab kita nak tukar. We want to change the method from open cut, so from HDD to open cut because we are unable to do the wall. So first thing you need to ask, what's the problem? Okay, dia cakap pilot terlepas sebab ada banyak utility. Okay, mana satu device you use? Okay, settle. Sekarang ini semua settle. Pilot dah lepas, remi dah lepas, pipe sangkut. Kenapa? Battery ada pakai tak? So that's the question. Second is, ada tak you pakai polymer? Polymer kalau pakai, very low chances for the pipe sangkut. Polymer mesti kena pakai. Polymer slightly higher price, but normally people don't use because people don't practice that. Yang ni lubricant. Okay, lubricant. Kasih licin betul. So basically, your soil, your punya tanah won't grip the pipe line, won't grip the pipe. Kalau pipe grip, apa yang berlaku adalah dia akan putus dekat bawah tanah. Okay, putus bawah tanah, then one day work will become 4 days. Satu hari punya kerja akan jadi 4 hari. So itu that's it. So that's the common problem faced by the contractor. Masa pilot interference, masa reaming borehole collapse, masa pipe tarik, pipe sangkut. So solution ni adalah first kita kena setting frequency, we akan buat kejap lagi. Reaming punya masa kita kena pakai bento naik. Okay, masa pulling the pipe we have to use the poly. Okay, yang ni adalah ubat pasir. Okay, ubat pasir. Okay, ubat pasir untuk kawasan pasir. Okay, let's say if you're using, let's say your contractor facing the problem dekat kawasan pasir. So you probably with a good heart can ask them, ada tak pakai ubat pasir? Dia cakap, apa tu ubat pasir? Kita tak pernah pakai, kita ada pakai polymer saja. Polymer ni untuk licin. Ubat pasir ni untuk ketahanan dia. Memang ubat pasir ni, kalau kawasan pasir, kalau ada gegaran sikit, if the car is ongoing on the road, kalau ada vibration dia akan jatuh balik. So if you adding ubat pasir, you adding a little bit of additive to that, what will happen? It will be stabilized more. Dia akan ketetakan dia lebih panjang compare dengan kaca. So that's the difference between all this. Okay, yes sir. Okay, saya bawa kecil je. I tengok. Yes, with Shopee betul. Ni I beli dengan Shopee betul. So I tengok you punya list banyak females. So I told Miss Winnie kindly prepare something nice. Then they order dekat Shopee semua pink. Okay, tapi dekat usually sir, supplier how do they sell is it comes in a 25 bag, 25 kilo bag dengan satu pallet. Macam simen betul. So dia 25 bag dengan 50 kg 25 kg bag dengan 50 bags. Satu pallet. Pakai banyak. Tak, pakai banyak. So dalam satu tangki just now in the video you see satu tangki Satu tangki tu dalam 500 gallon. 500 gallon tu 2000 liter. 2000 liter. Tapi soalan ni sekarang, untuk 60 meter, for example 60 meter bore, how much water do I require? You require at least 4 times 500 gallon, 8000 liters. Okay, 8000 liters air dengan campuran untuk satu gallon tu, untuk satu 500 gallon tu, satu tangki tu, you akan ada 2,5 bag. Okay, 500 gallon. Okay, 500 gallon dengan 2,5 bag. Okay, so almost 75 kg. Okay, 25 and 15. Okay, 65 kg of bentonite untuk dapatkan satu box complete. Okay, I don't want to dive in too much of technical. I main surface saja. Tapi ideologi dia adalah satu tangki tu 500 gallon. Satu tangki tu 500 gallon, tapi untuk completekan at least 60 box, 60 meter punya box, you kena ada 3 atau 4 tangki. 3 atau 4 tangki tu, probably satu tangki tu dekat bawah tanah, dekat bawah machine. Okay, nearby machine. Another one more tangki is on top of the lorry. So lorry tu akan mobilize untuk ambil air. So lorry tu in and out, dia akan unload the water to the machinery punya tangki. Machinery tangki tu akan sedut water to the underground. Okay, so I believe that video, the second video, got you a clear information dari segi what is the overall HDD methodology.
Okay, ada tak any other soalan dalam yang video yang kedua tu? Yes miss. Tapi nak tanya soalan yang dekat pilot punya part ni. Okay. Contoh kan, kalau kita kena macam dia punya mata tu dengan letakkan tu kena jelas sekali kan. Kena jelas sekali. Lepas tu kalau tak tempat yang sungai, kita kena jelas sekali. Okay. 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 A question is. Thank you miss. A question is. I'm gonna start pilot here. Okay, I'm gonna start doing pilot here. Okay. Kalau boleh ada response dari orang So kita start pilot dari sini. So dari sini ke sini okay. Lepas betul. We can walk. So macam mana nak buat pilot dekat sini So kita naik sampai. Kita naik sampai. Memang kita naik sampai. So we put the string and then we arrange a boat. Kita on top of it kita pergi. But that's one thing is. Second thing is, katakanlah ini tempat it's not too big. It's only very small. Only 10 meter. Katakan 3 meter tu adalah 3 rod. So that part we don't need sampai. Kita rotate saja sampai kita pergi lagi satu tebing we dah boleh. Kalau katakan that sungai 60 meter, 20 rod. Kalau you rotate sudah pergi. Tak tahu you don't know where's the alignment is going. So that 60 meter you require sampai. Otherwise you don't know your alignment. Sebab yang ni more kepada alignment. Alright, very good question. Alright. Lagi ada tak? Any ada soalan berkenaan dengan video? Okay. Betul. Tayar tarik balik semua. A question is, let's say we are drilling in. Okay, let's say we are drilling in, ada batu besar. So what do we do? Adakah kita tarik balik semua? Ataupun kita tarik balik dalam 5 rod, kita pergi bawah lagi. Okay, kita tarik balik 5-6 rod, kita pergi ke ni. Kita akan pergi bawah ni. Okay. Kenapa sir? Okay, let's say if you're using the drill bit that required for the cobble rock. Okay, dia ada cobble rock gravel ataupun cobble rock punya drill bit. Then that time you can penetrate this. Okay, boleh pecahkan batu ni. Tetapi dengan menggunakan tapak pisau yang biasa, tapi yang biasa, it won't penetrate. Dia akan jadi kotak. Comot. Okay, it will be break barrel, it become barrel. So it's better for you to pull back and go bawah dia ataupun tepi dia. For example, imagine this is a main hole. You dah drilling, tapi tiba-tiba kena dekat main hole yang lama. Kalau you nak penetrate boleh lepas, tapi masa nak reaming tu, reamer sangkut, main hole sangkut. Kabel dia dalam sangkut. Sebab yang ni hanya 4 inci, 5 inci. Okey, tapi yang reamer tu 8 inci. So memang lepas main hole tapi tak lepas masa reaming. Okay, pernah jadi kes dekat sini Kota Damansara. Pilot lepas. Okay, pilot lepas, tetapi masa reaming tak lepas, sangkut. One day sampai reamer tu jadi kecil baru keluar. Faham tak? So maksudnya pilot lepas, reamer tu dah sangkut sini, tak boleh keluar, tak boleh tolak, tak boleh tarik. Dah 8 meter dalam. So only option is rotate sampai 6 jam. Rod tu, reamer tu jadi kecil, keluar. Aus, kecil. Nasib baik keluar. Kalau tak, semua gone under the ground. Yes miss. Sorry. Dia tu. Aha. Dia kelajuannya berapa laju? Kelajuan ni berapa laju? Dia berapa kelajuan dia tu? Oh, tak ada. It don't have RPM. Dia tak ada RPM. Tetapi dia berkenaan dengan keadaan soil bawah tanah. Kalau tempat clay, it can be more faster compared to the other soils. Kalau kawasan pasir memang tidak boleh laju. Sebab kalau you laju, dia akan tetap pergi bawah juga. Okay, so sekarang kita nak maintain dia punya pitch. Okay, that part will come later. Kenapa crossing tu kena turun, kena pergi straight, kena naik atas. So memang it's a good smile. Okay, semua orang boleh smile tak? Kalau you smile ada satu curve kan? Yang curve tu kita punya pilot. So dari segi yang curve tu kita kena maintain. Alright?
Okay. Jadi untuk imajinasi macam mana pilot tu dia bawa steering kita ke? Pilot dah. Sekarang kerja lagi kita nak buat. Oh. Okay, we'll do right now. We'll do another very quickly. Okay. So ada tak any other soalan berkenaan dengan video? Di video tu tadi ada banyak benda. Biasa dia orang boleh HDD kalau estimate 100 meter tu apa ya? Berapa lama? Alright. So depends on the soil. 100 meter. Usually 8 hours. 8 hours. 8 hours. One day. One day. Complete fully. Dari segi start in the morning 9 o'clock sampai housekeeping. Sampai Mandarin. Sampai complete A to Z. A to Z. Tapi subjective to private telco. Katakan sini siapa buat TNB TNB 100 meter tak lepas lari. Tak lepas. Sebab kena buat pipe joint. Ada banyak method. Kena buat reaming banyak kali untuk satu way. Gas Malaysia 4 hari 100 meter. Kalau time.com satu hari 250 meter. Sebab no regulatory. Hari ni I pilot 250 meter, I tak perlu buat reaming. I terus tarik. Betul, I terus tarik. Kecil 40 mm, very small. Baik-baik, HDD dah boleh. Tapi very less. Sebab TNB punya proses dia sama juga. So what does the TNB do is TNB will be doing pilot hole, TNB will be doing reaming, TNB will be doing the pipe pulling. Tetapi sebelum pipe pulling ni dia ada pipe joint. So kita kena join sempat. So kalau TNB dia punya 1 meter pipe tu 6 meter ataupun 12 meter. So kalau katakan kita nak pilih, kita nak pull 60 meter depth, I kena join 10 rod dulu. I kena join 10 pipe dulu. Baru I boleh pull. So probably what can we do is sebelum pilot itself, I kena pipe join dulu. Sebelum I pipe join, I kasi standby semua. Then I start my pilot and then I repeat, then I can pull my product pipe on the job. Kalau satu way. Kalau katakan dua way. So normally your contractor currently your project ongoing berapa way? Ada 8 way. 8 way. Tengok for example we take Tuan Hafizuddin as a good case 8 way. 8 way tu 8 pipe. 4 dengan pipe. 3 pipe ni 6 inci. Lagi 3 pipe ni 6 inci. 2 pipe ni 4 inci. So sekarang berapa reamer besar dia kena taruh? 8 inci okey tak? 8 inci punya reamer. Tak lepas. So berapa inci reamer kena taruh kan? Boleh tengok 8 way Satu lubang yang Tuan Hafizuddin yang tengah buat ni adalah 44 inci. Okay, kalau you notice 6 plus 6 plus 6 plus 4. Okay, 12, 18, 20, 22. Satu way, satu circuit. Okay, times 2, dia tengah buat 8 way. So 2 circuit. 2 circuit adalah 8 pipe. 8 pipe adalah 44 inci. Tapi reamer ni kena berapa inci? 84 inci reamer habis. Okay, reamer you kena start dengan 8. You kena buat 8. Lepas tu you kena buat 12. Lepas tu you kena buat 16. Lepas tu you kena buat 20. Lepas tu you kena buat 22, 24. Ini size reamer size reamer. Reamer tu adalah yang tadi yang orang nampak dekat video. Ni. Okay, step kedua. Tapi Tuan Hafizuddin punya case ni kena buat berapa inci reamer. I tak boleh tarik. Just now we discuss right sir, untuk 60 meter tu berapa, untuk 100 meter tu berapa hari boleh buat kerja. Untuk dia punya kerja at least 4 days. At least 4 days sebab I kena buat pilot dulu. Okay, and then what do? I do reaming. I won't do one reaming. I kena buat 8, I kena buat 12,
I kena buat 16, I kena buat 20, I kena buat sampai 22. Pressure okey. Pressure kalau okey, baru I tarik 4 pipe dulu. Okey, dengan menggunakan saiz 22 inci, okey, untuk saiz untuk 44 inch saja, 44 inch. Okey, kalau you susun macam ni. Okey, kalau you susun macam ni, dia 44 inci. So lubang you ada tak saiz macam ni? Tak ada kan? Ada. Lubang you bulat. So means that I put like this. Yes. Okay, so dia jadi 22 inci. So untuk 8 way I kena buat yang ni 22 inch. So 22 inch reamer ni adalah satu hari I buat pilot. The second day I buat 8 inci reaming morning. Petang I buat 12 inci reaming. Third day I buat 16 inci reaming. Fourth day I buat 20 inci reaming. Fourth day I buat 22 inci reaming. Okay, udah dah tired sangat. Hari ni bos design. Nak tarik ke atau nak skip dulu? Tak apa, dia design skip. Fifth day, apa dia buat? Dia cuci balik 22. Clearkan dia punya lubang. Pakai banyak betonate. Clearkan dia punya lubang. Lepas tu dia pull 4 pipe dulu. Ni pipe dulu. Okey, dalam 20 dengan menggunakan 22 inci dia tarik 4 pipe dulu. Lepas tarik 4 pipe dengan menggunakan lagi satu reamer botak. Reamer botak dia tarik lagi 4. Okey, kalau boleh tak? Soalan dia boleh tak kita tarik sekaligus 8 pipe? Boleh tak kita tarik sekaligus 8 pipe? Berasa mesin. Memang boleh, tapi high chances pipe nak sangkut tu terlalu tinggi. So either we can pull 4, 2, ataupun 6 pipe sekali, 2 pipe masing. Yang paling best adalah pilih tarik 4 dulu. Lepas tu pakai botol 5, pilih 2, tarik 2, lagi satu kali botol 5, tarik lagi 2. Yang paling best adalah telco. No need to worry about anything. On day 250 meter. Settle. Okay, risiko kurang, tapi boleh settle. Okay, buat ni headache. Okay, so back to his question, boleh tak kita buat 100 meter per day? Tak boleh. Telco boleh. Gas Malaysia lagi susah. Gas Malaysia dia akan tengok kalau pilot punya data, dia akan verify pilot data dia. Lepas tu reaming data dia, Gas Malaysia akan verify. Kalau semua tally baru dia will allow you to pull the product back. Okay, Gas Malaysia dia akan tengok what is your pilot data, what is your approved pilot data dengan proposed pilot data. Same goes to reaming, same goes to pulling back. Dia akan tengok data. Kalau okay, baru dia start pulling. Kalau tak boleh start pulling. Dia Engineer betul. Alright. Okay. So I think it's already little bit in term of technical. So let's back off a bit. Alright. So ada tak soalan lain? Okay, but any good. Thank you sir. Okay. Okay, ada tak soalan? Any other question? Yes please. Saya nak back to keadaan tanah. Keadaan tanah, alright. Untuk mengelakkan kerja tu banyak kali out kan. Maksudnya kena tiba-tiba ada batu ke apa ke. Sebenarnya sebelum buat kerja tu orang boleh buat soldering sikit kan. Betul. So sebenarnya tak ada masalah apa lah. Actually can be done. Normally contractor have to do, but subjective to the cost, tak ada record, subjective to the costing. Aja Gas Malaysia contractor buat, aja Gas Malaysia contractor buat SI. Aja Gas Malaysia buat SI. Naik semua jarang. Gas dengan Petronas. Betul. Wajib buat gas. Yang lain tak ada. Ada. Disebabkan oleh satu benda costing saja. Sebab SI is too high. Tapi it's better for you to do SI rather than you sangkut ke bawah tanah. Sebab kalau nak katakan macam 275 yang dah jadi buat tu, it's a big project. So kalau sangkut, it's going to be trebly, it's going to take a much longer time compared to the SI punya cost. Right? So the best solution is by bringing marking dots ataupun SI. Sebab kita akan tahu macam puan tanya, kalau nak buat river crossing ni, kalau saya buat sini, ni dia punya river. Okey, ni dia punya river. Kalau I buat bawah daripada dia 6 meter, according to GPS, kena buat 6 meter ke bawah. 6 meter ke bawah. So daripada river bed dia, I kena buat 6 meter ke bawah. Tapi kalau SI I tak buat, kalau I buat 6 meter, kalau tacut dia naik, masa reaming dia dah naik, apa akan berlaku? Terkelam. Banyak kes, port club. Banyak kes last year.
TNB satu circuit sudah siap. The next day coming, dia tengok pipe semua ada dekat atas sana. Atas laut, atas sungai. Okay, memang dia orang lepas 6 meter bawah. Drilling success, pulling semua success. The next day morning tengok, dia ada atas. So basically tempat tu memang very soft. So dia naik almost 6 meter. Almost 6 meter. Adakah soalan dia orang pergi 6 meter ke? That's first soalan. Adakah dia punya device ni calibrated enough to go 6 meter, ataupun dia orang bagi dummy document dia pergi 6 meter. Tak mungkin dia naik 6 meter. Tak mungkin. Tak mungkin. Rima dia naik 2 meter atau 2,5 meter tadi. So all this subject to question. Kena dia siasatkan. Okay. Kalau dia baru tengah Poklah, saya ingat should be under you lah. Should be under Kusel lah. Dia orang tengah buat another project. Very recent. Same project. Alright? Right, so itu saja dalam challenges. What are the might be the challenges faced by the pilot hole, rimming dengan pullback. Pilot hole adalah more kepada interference. Okay, interference where we will touch on here and there shortly. And the master rimming adalah borehole collapse. Yang pullback adalah pipe support. So the solution is you need to have a proper device and use it very well. And you need to add a lot of polymers and bentonites. And yang ni you kena tambah banyak polymer. Ini solution dia usually. Okay. So kalau tak ada soalan, then what we do is we will be go to the yes sir. Yes miss. While drilling excess soil, even Excess soil. Okay, excess soil tu pergi mana? macam kalau biasa macam tanya boring machine dia bawa ke belakang. Okay. Tapi kalau HDD ni macam mana? Dia akan pergi dekat ke belakang dengan ke depan. Entry pit and exit pit both. Both. Dia akan keluar dekat exit dengan dia keluar dekat entry masa yang ni. So dari masa pilot 5 inci, betul. Masa rimming sudah jadi 8 inci. Like tuan Hafiz punya case, sekarang dia jadi 22 inci. Betul. So yang excess soil, where is it going? So basically it will come to the exit pit dengan entry pit. Dua side. Disebabkan oleh the reamer, the type of reamer that we are using. Okay, commonly used reamer dekat Malaysia adalah fluted reamer. Fluted reamer dia punya lengkungan tu, dia access water tu akan pergi dekat exit dengan entry dua sekali. Okay, kalau tak pergi, apa akan berlaku adalah pipe sumbat. Okay, when is the possibility yang access tu tak lepas adalah masa you tak guna bentonite. Okay, masa you tak guna bentonite sebab yang tanah yang access tu akan bendap ke bawah. So when you are pulling your product pipe, sudah padat, sudah sangkut. Yes sir. Masa pilot tu lepas, tapi masa rimming tu dia kena kabel. Macam mana nak atasi? Masa pilot tu lepas, masa rimming tu kena kabel. Macam mana nak atasi? Okay. Same question as yesterday. Bagi saya satu senario bang, ada berapa dekat berapa meter lah? So, dia berapa? Cuba tengok ni mesin. Okay, abang start pilot, entry, exit. So dia punya soalan adalah, sekarang I dah bawa pilot. Pilot lepas. So sekarang problemnya adalah sini ada satu kabel. Okay, utility. Okay, pilot lepas. Pilot no problem. Sekarang I tengah buat rimming. Okay, rimming. Kemah rimming. Tapi rimming ni ada satu problem. Kalau macam puan tanya, if you are doing very fast macam she mentioned, drilling process ni I buat terlalu laju. I pakai second speed. I buat terlalu laju. Problem dia adalah dia akan naik dia sendiri. Dia potong lubang baru. So kena sendiri. Kena. So daripada 3 meter sekarang sudah jadi 2.8 meter. So memang tak boleh buat apa. Kalau for example, what is the solution is
let's say this is your cable 2.8 meter. Betul. So clearance dia kita kena set 1.5 meter. Clearance dia. So masa nak buat pilot tu minimum kena ada 4. So for example, your pilot bore kena ada 4.5. So kalau dia naik pun so it will be 4 meter. Okay, tapi dekat whiteboard ni semua boleh nampak. Semua boleh nampak. Tapi sekarang problemnya adalah dekat side bawah tanah, sini ada kabel, sini ada kabel, sini ada kabel, sini ada kabel. Sekarang limitationnya adalah EML can detect only the first layer. Second layer, third layer, fourth layer semua tak boleh. So memang limitation. Memang can't do anything. So the best option is for you to detect what is the lowest utility. Okay, bawah ambil 2 meter daripada dia. Clearance bawah dia boleh. Kalau gas Malaysia minimum, kalau katakan gas Malaysia ada 3 meter, dia kena ambil jauhkan diri daripada gas Malaysia tu 2.5. So means that my minimum next ball supposed to be 5.5 meter. Kalau dia naik pun dia naik 0.5 ataupun 1 meter. Still your existing utility will be safeguarded. Macam semalam punya case, ada 4 kabel, 3 sudah detect, 1 tak detect, yang langgar tu 1 kabel. Okay, semalam punya fresh case ada you guys lah. So dekat Radaman Serak. So 4 case ni, 4 already detected, 3 is already detected. 1 yang tak declare tu yang langgar. So sekarang dia punya solution ni adalah mau kepada yang langgar tu yang mana? Langgar tu masa rimming. Masa rimming tu memang is too congested. Susah mau dapat. So solution ni adalah probably you need to have a sound test, you need to have a flexi trace, you kena pakai duct track. Sebab masa rimming akan naik sebab only 4 inch. So when you are doing your rimming, it will be 8 inch, slightly bigger. Lagipun kalau you tarik laju, dia lagi naik. Tarik laju tu, machine ada satu capability, dia ada turbo mode, you boleh pakai second speed. So untuk buat kerja laju. But only for the rimming purpose. Pilot lagi. Betul. The key thing is pilot. Pilot is the key thing. Paling penting adalah pilot. Okay. Alright. Okay. Tapi kita tak nak masuk dekat sini dulu. Boring. Too much of words. Can we do hands-on first? Boleh. So supaya boleh dapat kepada tuan dengan puan boleh dapat konsep apa tu interference. Okay, we will focus here. Okay, apakah cabaran yang faced by contractor dekat job site berkenaan dengan pilot role? Okay, what do they do? Alright. So yang ni display normally machine operator. Yang ni akan berada dekat machine. So imagine this is the machine. Alright. So So before we do hands-on, let me explain to you first. Just now in the beginning, I was telling you right, ini negative right? Okay, so negative adalah machine ke bawah. So standard machine punya angle adalah standard parking machine angle adalah negative 32 to negative 28. Okay, so macam mana nak tahu negative 28 ni? Okay, so sekarang tangan saya sudah banyak. So kalau machine is stagnant. Okay, machine is stagnant. Boleh nampak? So if you notice now in negative 18, right? Yeah. So
So this is your standard machine parking level. So negative 28 to negative 32. So machine parking angle. So ideology dia apa kita kena buat adalah dari segi from negative you need to make it as a 0. Okay, bukanlah satu rod, bukan satu rod. So along the way slowly. So dia akan jadikan 0. After you make it as a 0, you need to make it as a positive. So positive adalah dia naik, 0 adalah dia level, dan negative adalah dia turun. So we should always remember when you park your machine, it will be negative. Okay, negative. Okay, negative. Kalau yang nampak sini boleh tahu, ni negative. Alright, machine parking. So sekarang I jadikan dia positive 0. Okay. Sekarang boleh nampak kan? Positive 0, positive 6 tu sekarang, positive 4. Okay, so slowly it will come out. So when you park your machine, it will be negative 32. So when it's coming up, it will be positive 32, plus minus. Okay, so sekarang dekat tangan I dia gerak banyak. So dalam you park your machine, it's already taken. Alright, so clear tak? Okay. So sekarang apa yang paling penting adalah what are the challenges that the contractor face? Apakah challenges yang contractor face adalah dari segi frequency? So let's see what is frequency all about. Boleh ya? So kita boleh cuba tak benda ni? Boleh. Boleh ya? So untuk tu saya ingat semua orang akan berdiri. So that you have yes. So can we take here? Can we take here? Boleh ya? Kita ambil sini ya? Belum. Anyone also can be done. I can assist you. Kau bagi. Boleh je. Someone can take. No problem. Go je. Anyone can take. Go je. Ya. I will assist you. Okay. Okay. So first thing, so actually apa yang kita nak buat sekarang adalah ini kita nak tengok macam mana nak set up ini this device. Okay, this is called as pilot I mean kerja pilot man lah. First thing kerja pilot man. So what are the things that we're going to do is first kita nak set up frequency dia. Okay, so in order frequency, put it okay, so ni. Okay, like sekali. So if you notice dalam device ni dia ada total 9 frekuensi. Okay, 9 band. So out of 9 band kita akan pilih 2 band yang paling rendah. Okay, out of 9 frekuensi kita akan pilih 2 band yang paling rendah untuk mengatasi cabaran yang yang akan appear dekat job site, dekat interference. So if you pilih 2 frekuensi yang paling rendah, kalau dekat job site dekat sana dia orang bagi tahu disebabkan oleh kabel banyak kita terdapat interference, we can prevent. Okay, so for that you need to choose 2 frekuensi yang paling rendah. Sekarang di sini kita boleh tak pilih frekuensi? Tak boleh kan sebab dia jumpy right? Ni memang jumpy eh? Oh dapat. Ha? Yang ni boleh nampak tak? Yang ni jumpy sangat kan? Okay, so jumpy sangat kan? So boleh tak kita choose? Tak boleh? Tak boleh. Kenapa dia jumpy sangat kan? Sebab steroid. Probably abang ni betul. Vibrate dia memang kacau. Okay, ni negative energy. Okay, ni interference kuat. So kenapa interference dia kuat? Disebabkan oleh disconnected to the battery. Probably boleh buka battery bang. Alright, so sekarang boleh tak kita pilih frekuensi bawah? Now is it possible right to choose frekuensi yang lowest right? So probably can click lowest please. Satu kali. Dulu ada tak parents kita ataupun viewer kita bagi tahu jangan simpan telefon bawah tanah hilang. Ada kan? Kenapa dia orang bagi tahu? Radio frekuensi. Pernah test tak sebelum ni? Tak pernah kan? Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang kita follow, kita buat je kan? So let's see who have iPhone sini? Boleh tak simpan depan? Let's see does this phone got frekuensi tak? Siapa sini ada pakai Google Pixel lah? Kita Pixel lagi kuat tapi tak pasti. Alright, so just now you notice right? So kalau you letak iPhone is not say iPhone is a mobile, it's a passive interference. Alright, so that's where the interference comes kacau dari sini. So for example di telefon, kalau katakan dekat bawah tanah ada 33 kb, So kalau kita
buat calibration dekat bawah sana, dia ada kacau kan? Memang kacau kan? So aku guna example lah. So now what we gonna do is we gonna pilih dua frekuensi yang rendah. Kau klik text sekali. Dah cincin. So ideologi dia, you kena pilih dua frekuensi yang rendah. That's the game. So pilih yang mana satu dua frekuensi yang rendah. Pilih yang ni. Again. Macam game. Macam game, macam PS. Pilih dua frekuensi yang rendah. Tak pilih apa? Klik di bawah. Oh. Pada time pun. Klik. Okay. Another one more frequency. Yang rendah je. Kalau ada pilih tu, sini akan ada star. Sekejap, tu dah nampak je. Dan 38 Bukan. Panjang. Okay, next. Alright, settle. Klik. Okay, settle. Sekarang step nombor kedua pula. Step nombor kedua pula. First settle, step nombor kedua. Kita dah letak bateri. Okay. Balik. Settle. Balik. Alright, positive ke bawah. Betul lah. So yang ni kena pair ni. Ayat. Lagi sekali ni. Scan barcode. Bunyi ada buat sendiri. Oh, bunyi macam mana? Bunyi fail. Bagi tak cukup. Fail betul-betul. Nama dia tu. Tadi bunyi fail, bunyi. Sekarang ni fail juga. Sekali. Ke tangan kau Google Pixel ni? Tu ada jam tu dia. Okay. So first step pilih frekuensi yang rendah, second step kasi vary, third step kasi calibrate 3 meter. So how to do calibrate 3 meter? If kau pakai mana? Nah, you boleh ambil. Boleh tak? Tolong jaga aja. Lagi. Meter. Alright. Okay. Kak. Kau masih 3 kilo kan? Okay. Kau klik dekat bawah. Okay, settle. So if you notice kalau 3 meter dia, ni memang 3 meter. Dia tunjuk, bang boleh tak tekan sikit? So dia gerak. So means that the first thing that we need to ensure kalau nak kena kabel tu, kalau benda ni dah calibrate dah 3 meter, confirm masa pilot pun dia tak 3 meter. Masa pilot dia orang bagi data you 3 meter, tapi di sana sudah 2.8, 2.7. So that's the case macam abang tanya kan, dia naik kena kabel kan. This might be one of the reason. Jadi buat report lah sebelum start kerja tu, report calibrate ke apa tak ada? Alamak. Actually kena buat gas Malaysia pun. That's why if you notice gas Malaysia size, bang, kabel kena gas Malaysia size kurang. Tak Tak pernah kena sebab all this. Very jarang. Kena pun fiber je. Jarang. Memang jarang. Okay. So betul. So if you notice, okay bawah. So imagine sekarang kita tengah drill. Okay, ni kat kawasan Gulungan. We saja will be piloting today. So first thing apa puan kena ambil adalah puan kena ambil bola belakang, bola depan dengan center line. So rear locate point, front locate point dengan locate line. So macam mana kita nak ambil data semua, I will show you lah. So first thing puan kena ambil pergi belakang ni, belakang kosong. Facing this side. Okay. Okay. Banyak kerja lain. So first thing what we gonna do is we gonna bring the ball to the box. Ini baru dia lesen. Okay. Okay, cantik. Okay, klik ke bawah. Klik itu. Okay, that same goes to the front.
Kaki depan, kaki depan. Oh, bola. Oh, right. Okay, click and hold. Okay, sekarang center line. Yang line tadi. So selalu kita kena ambil bola belakang, bola depan dengan line tengah. Line tengah adalah kita punya sound. So if you click means kalau kau dah klik, dia akan bagi dia punya depth. So depth adalah 0.5. Dia punya sound dengan dia punya pilot 0.5. Kalau katakan sekarang yang ni ada concrete, if you're going under the ground, so it's already like 2 meter, 3 meter, 4 meter depth. So macam mana kita nak cari adalah setiap rod kita kena ambil bola belakang, bola depan, bola tengah. Bola belakang, bola depan, bola tengah. So you will get the depth out of it. So 0.5, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Okay, clear? Okay, that's it. Jadi problem tak kalau yang ganggu interference macam barang kemas, grid line, airport? So that's the solution. What the solution is? Masa nak pilih frekuensi itu, kena pilih frekuensi yang rendah. So in the beginning stage, if you already prepare that, if you choose a very two lowest point, when you are bypassing the grid line or high interference area, benda tu tak kacau. If you are choosing a high interference frequency in the beginning itself, so when you are doing a crossing, all this dah tak ada. Sekarang dia steady kan? Okay, sekarang dia steady kan? So for example, kalau ada sini, ada tak lari kan? Lari kan? So dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, so itu saja. Alright, okay. Bang, you can try around. No problem. Taruh sah. Dia merajuk ah. So basically you will get all this information lah. You will get your front wall, you will get your back wall, you will get the locate line together with the depth of it. So front wall, back wall, center line dengan you punya depth. So that's the depth that you will be getting untuk commit. Okay, contractor bagi data tu dekat Viora untuk submit kepada commit. Alright, okay, settle, okay. So apart than this, what are the things that we have is, for example, okay, so what are the things that we will have is, if you notice, so sekarang is it too much or okay? Okay. If it's too much, please let me know. Sampai mana? Berapa ni sih? HDD ni nak buat jabatan pergi sana. Basic. Please, tolong please. Buat jabatan Saya dah sakit. Kan nak buat kabel. Zipline. Boleh, boleh sampai bilik. Hari-hari aku pergi. Naik tingkat 19. Siap. Baik. Jadi ada stiker. Jadi ada stiker bekerja. Pernah ni. Tak payah letak yang fish
I punya test. Dia bertanya. Macam aku jadi stres. Nampak lah aku kurus sikit. Tapi tu perempuan besar. Yang masuk air test, risau gambar kahwin dia. Gambar dia satu. Penny nak pakai cikgu. Cik Syafiq dulu please. Kalau ini floor ni hanya ke operation. So means that you guys do only permitting semua lah. Yang atas tu management. Manage. Oh tuan atas. Okay. So management normally what do you do? Kalau data actually like you under dia ya selemo dia. Okay. So sekarang gaya skop tengah fokus yang tadi yang roda. Ricky ya? Ricky ya? Okay. Rita kan yang warna putih. Belgium. Betul. Betul. Dia salah satu orang yang tengah jual. Bahawa dia Malaysia ada 4 authorized dealer. Tapi dia is the orang ni is the finance principal. So just want to check with you sir, few things that memang tengah integrate sekarang server. Maksud Selangor punya setiap daerah saya, dia orang integrate. Is it coming under same cloud? Tak. Tapi dah Okay. Okay, Selgis not applicable for us here, belum lagi. So dalam tu apa data yang ada? Exact point ada ke ataupun hanya bagi tahu ini tempat ada orang? Point sedang projek dah ada siap dia. SP sudah siap. So the SQL data tu from the contractor ataupun from the buyer? From the contractor. So yang data yang dia orang buat pilot. Ada choice lain. For example kalau kita nak not so good, want to go for example just to share you. Katakan sekarang contractor got using any locator, they will give you the data, right? So my 100 meter board got to be 4 meter. Dia bagi tahu you, 4 meter data tu kau letak kat chairs. Tapi we don't know what is the color of this. We have to keep the data. We're not sure. So probably what are the things that can be enhanced is they have to use LWD, log library, probably can mix it. It comes together with the GPS. It comes together with GPS, which is KML, integrated. Number 2, kalau benda ni terlepas, we can use as-built data once it. So lepas barang-barang tu pun diletak transport di dalam tu untuk dapat kodiakan tu. Oh, it's all outsource. Semua outsource.
AutoCAD. Oh, ini shape. Oh, apa benda tu? Oh, apa dia akan buka? Aku nak computer. Oh. Dah dulu. Shape juga. Apa yang aku ni? What's the booming? Oh, Nasib kau lah. Aku tengok tu macam pulau San Diego tadi. sebab banyak dalam ni. Boleh kan? Jadi stiker. Gambar belakang orang pula. Betul. Ha? Bahasa Amerika. Aku tak recommend. Bagi syadam. Kau ni kan Malaysia dah ambil. Ini dah baik. Suci dan tulus. Jangan gaduh, kahwin kan tak? Astagfirullahaladzim. So boleh saya start eh? Boleh? Boleh, boleh. Cerita tu boleh. Tak. Bagi baik, suci dan tulus. So ada training coach ni dia buat macam mana? Training cable? Cable macam? Dia macam perfect. Ada collab dengan Naya juga. Ada collab dengan Naya. Untuk fiber tak ada, itu HDD. Kami tertip. We almost discuss with them almost 1.5 years. Kali ni. I thought dia lagi suka cepat. Ya, mana? Sekarang pusat ni perbadanan bukan? On the way. Lepas dari perbadanan baru ada opportunity. Boleh cakap ni barang yang kita pakai. Calibrate kena ada. Major problem was the calibration. Major problem. Itulah, in term of dari segi aspek tu pun kita pun tak go into detail yang tu because kita hanya observe apa ada betul from A to Z kita tahu betul especially di spec memang kita akan tiru best spec di spec runner just make sure jadi kalau kita ikut memang betul dan kesian tapi the regulatory we did that, the quality we did that. Last time case putra. I think six day berapa? Oh, that part also will be under FDA, right? Ada pusat right? Yang viral tu my boss kan? Oh yes, yes. Yang surat permit. Oh, he's very, I think dia memang suka cerita kan. Yalah, because kita ada since day one. All the technical info yang share dekat luar semua yang Ya betul. ya. Dia nak join tapi sekarang ni dia ada dekat UK kan. His son graduate Yorkshire punya universiti. Oh, I see. Tahu itu bisa. Semua dah ada? Okay, sir, we'll just wrap it up. So,
I believe this might give you a small idea apa yang problem face dekat, I mean what is methodology all about. So basically imagine this is a machine and this is a pilot man. So macam yang puan buat tu, so that's what pilot man will do. Basically dia takkan steering. So dia punya steering adalah dia punya device je, ni je. So basically a job is to take the point of it. Okay, dia ambil point. So for example, if you notice the starting is negative 28, right? So starting adalah machine parking position. Okay, so machine parking position. So machine parking position is negative 28. Okay. So apa yang kita buat adalah, for example, just that I'm gonna pilot now. Okay, basically, so I'm gonna click. Okay, so negative 28. Okay. So negative 28, I'm gonna park. Okay, settle. So rod nombor kedua pula. So apa yang kena buat adalah daripada, if you notice now my time is 1 o'clock. Katakan I nak straight dengan point. So basically I need to switch to number 12. So basically always remember that it have to go to number 12. So number 12 kalau straight. Kalau katakan pukul 1 dia pergi more kepada ke kanan. So let's say if I want to go straight, so pukul 12. So pukul 12 adalah yang okay, so macam first video you saw, the video kalau tapak dia ke atas, that's pukul 12. Kalau ke bawah, then pukul 6. Okay, 9 adalah ke kiri dengan 3 adalah ke kanan. Right? So basically let's imagine that a very short one. Okay, then okay. Okay, so kita pergi bawah lagi. Alright, so third rod pula sama juga. Rotate, rotate. So kita pergi pukul 12. Okay, third rod. Fourth rod pula sama juga. Okay, so means that kita tengah buat balik. Okay, fifth rod. Okay, so then we become straight. Kita dah almost touch down to the level. Okay, sekarang kita dah sampai 5 meter dalam, for example. Okay, so imagine dalam 5 rod tu dia straight. 5 rod tu straight. Betul. So means that now I'm doing very fast, right? So dekat job site, every Sabtu rod you kena pilih. So means that every Sabtu rod, every 3 meter you akan buat. So kalau katakan 10 rod you dah settle, maksud 30 meter you already done. 20 rods you already done means that 60 rod is already complete. So eventually that's the game plan. Basically kalau rod yang kelima, kita suppose nak pukul 12. Tapi rod kelima tu dia dah turn to right side tu, betul. Ada batu kan nak balik. So imagine very good. So sekarang kita nak tarik balik 2 rod. Okay, for example, I tarik balik 2 rod. Tarik balik. Okay, lagi satu rod tak tarik. Okay, katakan saya nak pergi bawah lagi. Ada batu, saya nak pergi bawah lagi. Okay, pergi bawah. Saya pergi bawah. So sekarang batu ni dah awat. So sekarang I rotate. So pilot main ni lah. Tak, ini operate. So pilot main tengah follow. Tengah follow this. So means that each and every rod that pilot man complete over there dekat 100 meter depan, dia akan bagi tahu dalam walkie-talkie operator punya kerja buat ni. So each and every rod.
Katakan ini display operator tak ada. Ini display operator tak ada. So apa operator buat? Dia dengar dengan pilot man saja, okey-dokey saja. Operator man won't understand anything. Dia cakap 10 pergi 12 pergi saja. Dia cakap 12 pergi 3 follow saja. Tapi mesti macam tu, that's why I know. Normally in Malaysia only tak ada display. So Indonesia, Philippines, Thailand, you go training it's compulsory for them to have a display. Dekat Malaysia ada satu stereotipik. Kalau ada operator kalau ada display, pilot man tak payah. Sebab ada satu topik, pilot man gaji dia tinggi sangat, so dia tak nak he don't want the operator to grow. So dia tak nak bagi ini display dekat dia orang. Walaupun ada display dia takkan bagi. Dia simpan dalam saja. Sebab dia dah belajar benda ni. So pilot man tak boleh ada so called powerful man. So sekarang kalau you tengok pilot man says everything. Pilot man cakap pukul 2. Kalau pilot man cakap 2 pergi 12, 2 pergi 12. Tapi padahal if you already have this, you no need require pilot man. Operator itself can pilot. Operator can pilot, operator can operate. So that's the ideology now. Kalau I visited recently to Philippines and Thailand, semua orang ada display. Ini Malaysia yang tak ada. I pun tak pasti kenapa. So that's the thing. So we check. So this is the ideology lah basically. So continue balik. So you can continue pilot. So after that, so dah sekarang dah naik, dah start naik. Okay, complete. Boom. Okay, settle. So ini okay tak? Okay. Belum naik lagi bang? Dah keluar lagi? Kemuki je. Sekarang baru okay bang? Sekarang baru keluar. Kalau tak you kena pakai actuator, tarik, kena pakai exchange, kasih naik. Alright, so basically, so once you have done your pilot ball, so this is how your pilot ball will look like. So complete ball. So maksud mesin satu yang keluar dia turun, then you will get a straight ball, then kena naik balik. So sekarang benda ni sekarang dia turun kan? Dia turun disebabkan oleh ada batu. Tapi is it the same ball? Tak ada. Ada chances untuk sangkut tak? Very much possible. Sebab dia jadi snake, dia jadi ular. Banyak bend. So is it the same ball? If you ask me, no, tak boleh. Sebab reject. Disebabkan oleh dia punya, how to say kalau masa kita nak tarik pipe tu, lepas reaming tu, high chances untuk sangkut. Disebabkan oleh ni area. Sebab it's too much of bend. So that's the reason. So always kena imagine that your ball need to be very like a good smile. Kena easy recoil to be. So how to sustain that is through the pitch. Negatif dengan positif. Negatif 32, kosong dengan positif 32. So kalau meanwhile kita nak naik negatif 32, jadikan dia positif 32, lepas tu negatif 34, tak boleh. Naik turun macam okey. So masa tarik pipe tu, you punya pipe akan sangkut, you punya rod akan patah. So that's the common issue that faced by the contractor dekat job site dengan keadaan tanah. So only these two option. So satu, kita kena pilih di frekuensi yang paling okey, paling bagus. Yang kedua adalah kita kena pakai the drill bit yang bersesuai untuk job site. Okay. So I believe I might share to you the concept of what is the methodology of HDD is. So dia akan 3 cabaran saja, 3 methodology with the 3 cabaran. Nombor 1 pilot ball dengan interference. Nombor 2 enlarge the reamer dengan bentonite, dengan pipe pulling, dengan polymer. Ini yang penting. Yang lain semua technical. Yang lain semua in depth, very much technical dari segi kita kena dive in apakah, what is the possibility, why, everything. Okay, ada soalan tak? Ada, okay, alright, okay.
Kalau tak ada solat, then let's go through few other slide and then we go for lunch. Alright? Okay, so let's see For example, okay, yang ni. Okay, drilling fluid dengan dia roles in the HDD. Drilling fluid adalah plays a major role. Okay, for example, if you notice, drilling fluid, is bentonite dengan ubah pasir. Okay, bentonite dengan ubah pasir dengan polimer. Okay, bentonite ubah pasir dengan polimer. So basically, what are the things that is very much important now is, okay, dekat sini apa yang penting adalah satu, bentonite. Bentonite basically it will help you to stabilize your borehole masa reaming, nombor satu. Okay, polymer ni more kepada lubricant when you are pulling your product pipe. And the ubat pasir ni will be useful for you when you are playing the role dekat kawasan pasir saja. This one not very expensive, not normally used. What does this thing help is, dia akan tahan keadaan tanah tu lebih kurang 36 jam. Okay, dia akan tahan more than a day. Kalau tak, masa kita nak tarik tu akan ada vibrate, so tanah tu akan collapse. So it will prevent from that. Okay, but it's very expensive, alright? So the key two things is these two. Okay, dekat yang kontraktor yang akan pakai dekat job site, normally dia akan bagi tahu you, ni kawasan pasir, I cannot do HDD, I need to open cut method. So open cut method disebabkan oleh tak ada bentonite, ataupun ini tempat memang tidak boleh pakai bentonite. So tidak boleh pakai bentonite disebabkan oleh kenapa? So we need to ensure that does the contractor have this or not? Apa ni semalam dia orang cakap mikrofon. Macam mikrofon. Alright. So yang ni viscosity funnel. So this is very important. So identify your drilling fluid punya calculation. Okay, identify drilling fluid punya calculation. So what does it mean is, it's required to be diluted in a 60 second, 60 saat. For example, kalau kita letak air biasa, air Kobe, ni pakai Kobe okay, kalau letak air Kobe, dia 29 saat. For example, okay, normal water, dia punya viscosity dia adalah 29 saat, 29 seconds. Kalau air campur dengan bentonite, dia minimum kena ada 60 saat. So kepekatan dia okay for the soil outside. Untuk keadaan tanah, untuk 50 Hz dengan not apart than clean, all the soil minimum required to be used is 60 saat, 60 seconds for the viscosity funnel. Alright. So macam mana nak mixing dia adalah dari segi kita kena ada air, okay, dengan bentonite, you mix it well and then you habis satu cup, you pour dekat dalam, kita tengok dia berapa saat. Okay, dia berapa saat. So by doing all this, you can prevent from successful pull the product back. Dengan lagi satu, kalau kita tak pakai bentonite dengan polymer, apa akan berlaku adalah kita punya download tools, rod and drill bit semua akan cepat akis because the metal is going under the ground dengan keadaan tanah. So what will happen is, dia akan jadikan nipis. Okay, nipis then mudah patah. So only the lubricant, bentonite dengan polymer can prevent it. Okay, right? So only that, right? So apart than that, what are the things that can be added on over here is lubricant of a drill bit, okay, through using drilling fluid and their rolls. Yes, sir. Sebutkan ni, tengok viscosity indicator. Kena ada. Kalau tak ada, rod nipis. Boleh lah. No, simple stupid guys. 60 saat. Okay, usually 60 to 80. Kalau lebih 80 dia dah pekat sangat. So bawah 80 should be good. Bukan. Alright. So sekarang soalannya adalah,
kita kena check air punya pH tak? Memang kalau you tengok video dia pakai air. Betul. Boleh tak kita pakai air mesin? Tak boleh. Apa berlaku kalau pakai? Rosak, mesin rosak, mesin karat, corrosion. Alright. So probably around what pH we have to use the water? Neutral 7. So probably we can use 7, 6, 8. Okay. 7, 6, 7, 8. 6, 7, 8. So dekat job site kita kena ada pH paper, litmus paper for you to check the water. Ada tak contractor buat? Tak buat. Tapi kita kena check. Kalau tak check, apa berlaku adalah bentonite yang kita mix ni cannot be used. So that's the reason why bentonite cannot be mixed. Dia akan jadi bola, slumby balls. Dia akan bagi tahu ini bentonite tak boleh pakai. Ini supplier tak guna. Sebab eventually the problem is it's not bentonite. It's not the operator, it's not the drilling fluid manager, it's the water. Water that they take is a pH of 3 or 4. Okay, 3 or 4. Kalau rainwater, it's already mendap, tak keluar, tak ada saliran. If you test this, it will be only 5. Kalau rainwater dah beberapa hari, dah takut. Kalau kita test yang ni, dia maksimum 5 saja. 5. Okay, so benda tu probably we need to add the sodium chloride in order to make it as a neutralized. So litmus, pH value yang mana best untuk air adalah dia kena ada 6, 7 dengan 8. Okay, for the job site. Ada tak kita kena tambah sodium chloride in a big scale? Tak perlu. If you take water from anywhere, it's going to be 6 and 7. Dekat Malaysia, you ambil mana-mana je air, dia akan 6 dengan 7. Except for the air laut. Okay, except for the air laut. So again, back to the key fundamental. First, untuk drilling fluid, kita kena check air. Okay, kita kena check air. So on the check air, kita kena ada minimum of 6, 7, 8 neutral in order to use the water for the mixing of bentonite. Okay, lepas tu untuk 500 gallon punya tangki, kita kena tambah 2.5 bag, 2.5 kilo bag. So means there 65 kg bag untuk bentonite dengan 2 liter of polymer, 2.5 bag. Maksud 25 dengan 0.5, 65 kg bentonite. Jangan pening-pening. Dia banyak gurau ni. Bawa ni. Alright, so dengan quantity of 65 kilo bag, so probably you boleh dapat 60 sahat. Okay, kalau tak dapat juga, what you have to do is you have to add polymer of 1 liter. Ni polymer 1 botol besar. Okay, you confirm akan dapat 70 lebih. Okay, apa does this polymer do is dia akan pergi dekat water, dia akan kembangkan molecule sikit. So untuk kelicinan dia, so dia akan jadi pekat. Alright, so itu saja untuk drilling fluid. Okay, I don't want to go too depth, nanti keliru. Nanti confirm keliru sangat. Minimum So the main things that drilling fluid adalah first untuk lubricant of the drill bit, second is the carrying out cuttings to the surface, third is the bore stabilization. Okay, ini 3 things. That's the most important. Okay, ni drilling fluid buat ni 3 benda ni saja. Okay, 3 benda ni saja. Okay, so next is more kepada surveying and planning consideration for the HDD punya project. So, I think this where Kusel coming in. So, nombor 1 adalah importance of accurate surveying. Okay, importance of accurate surveying. Okay, I think this one need to be focused. Okay, focus. Tapi yang ni tak datang kepada bahagian HDD. Yang ni more kepada planning side. So, importance of surveying dari segi the data fundamental of the HDD UDM. Okay, data fundamental of HDD UDM. So, how accurate the data is, number 1. Number 2, do you guys ask the contractor on a pre-pilot data?
Normally contractor bagi data dia lepas complete dia bawa ke, atau dia bagi pre-proposal? Dia bagi. You guys don't request. Dia tak minta. Okay, kita tak minta. Okay. So probably by asking them the pre-proposal, pre-pilot board data can prevent from damages. Because a pre-proposal plan dengan actual proposal plan kena delete. By right, suppose. Tapi we don't know lah whether it's coming under your requirement or not. But by requesting them pre-board plan can reduce a lot of damages. Sebab pre-board plan adalah dia sudah tahu ini tempat dia nak pergi 5 meter dalam. Untuk 5 meter dalam dia kena ada berapa rod. So each rod how many percentage? Okay, so means that first rod dia akan bagi you the HDD profile. Yes, pre-proposal HDD profile. Not post. Ada pre. Kalau pre ada very good. Okay. Tapi soalannya sekarang pre itu dia orang pakai tak untuk post? Tak pakai. That's the problem. So pre sudah ada, tapi post sudah lain. Pre itu 3 meter, post tu 6 meter. Atau berikut syarat. Atau ikut syarat. Berikut syarat. Correct. So any importance of accurate surveying data. So one is UDM, second is pre-board plan. Okay. Yang kedua pula proper drill path design. Yang ni pilot data. Yang last adalah regulatory compliance, which is KUSAN is currently doing. Alright. So all these three things, I think surveying and planning consideration for the HDD project. So these are the things can be used for the job site for the betterment. Kalau benda ni tak buat, apa akan berlaku adalah mau kepada kalau benda ni tak buat, apa akan berlaku adalah small accident. Case machine seperti ini. Itu saja. Kalau benda ni tak buat, kalau benda-benda ni regulatory tak buat, there's a risk kita conflict. Satu dekat job site adalah kena kabel, yang paling worst adalah putra experience. Alright, so that's it. Kalau HDD, so this is the worst situation. Okay, so what is the worst situation can be happen in the job site? Mati. Okay, cantik. Pernah jadi tak? Ada. Banyak. Banyak. Apakah sebab? Macam mana? Apa sebab orang mati? Kecuaian, negligence. Okay, lagi safety, SOP. Negligence and SOP. Okay, I think our case study is related to that. At the end of the day kita akan buat satu. Okay, so SOP berkenaan dengan people fatally grade. Alright, so pernah berlaku. The paling worst case is fatality, death. Alright, yang kabel semua tu, yang kecuali yang kena kabel tu semua is human error. We can't do much. Minor, very minor. Alright, so with this, ada tak apa soalan? Kalau tak ada soalan, then we can go for lunch. Alright, so I'll see you around 1:30. Serius Nisha, tak ada soalan. Ya betul. Saya tanya lagi lah. Tanya. Yes, please. You can ask a lot of questions. Tukar yang ada tu. Minimum 60. Tanya hal dia. Nisha soalan 11. Dah makan. Alright, so with this, we'll start the section at 1:30, and then we will be having a major component. From there, we have a technical technical part. We'll go through very fast, and then we'll do a case study, and then we are end of the day. Alright.
Show you the key. Tiga pucuk. How about you, sir? Betul? Oh, sini je. Oh, sini. Oh, buat kerja tu saja. Oh, okay. Okay. Ya. Normally, pusat ada combination lain. Satu three. Tremble atau oh tremble. Oh, training ya. Dia datang dari punya alat tu scan bawah tanah. Oh. Siapa Adi ya? Bukan. Saya ingat dia kau orang saya tak ingat. Itu yang auto tu lah yang paling tak ada itu kita sama kerajaan negeri lah. Oh, kerajaan negeri lah. Kalau katakan vendor yang luar kontraktor tu susah nak join. Pasal ni kontraktor ni memang selalu Dia orang apa lah? Oh, operation. So normally management what do you guys do? More for the planning. Itu sebab jabatan rancang ni lah yang paling memang cakap sebelah sikit dengan dia orang lah. Kita just kumpul data. Data yang dia orang dah siap SP semua kita masukkan. So kita ada buat 3D lah nanti. Nampak lah dah tunjuk kerajaan negeri kan. Kita akan share pada siapa tempatan semua. Nanti dia orang boleh pakai, dia orang boleh tengok kat mana. Ada yang terima, ada yang tak terima boleh juga. Oh, okay. Sebab dia orang pun semua ada kopi dia. Dia kata memang dia tak ada soft tu tak ada. Kita tak share pun dia tak ada. Dia boleh betul ke sikit. Daripada klien-klien lain lah. Tapi tuan tak work along with the TNB tadi lah? TNB ada juga. Cuba minta tapi dia orang kata tak ada datang. Sebab dia orang Islam pun dia kata tak datang. sebab TNB pakai gyroscopy. Kami asyik ada tapi tak nak simpan. Aku dah pernah tanya. Adik kata ada, adik kata ada. Susah nak get to all this. Not easy. Betul. Unless you yourself doing it lah. Susah. Oh. Proses dia. Tapi dia nak kita pun datang. Betul. Dia nanti dia kenal dia kenal kita ada datang. Dia tanya spesifik orang lagi kita ada. Tak ada. Nampak lah dia tak share. Mungkin kata atas dasar keselamatan juga. Saya selalu data kita data Islam tu kata jangan share dengan tim. Okay. Kecuali kalau dia nak tengok kena kontak Islam. Baru dia boleh bagi undangan kita buka. Oh, banyak benda tu. Ya. Lot of regulatory ya. Ya betul. Kita takut nanti orang salah guna bubur racun ke apa dia kata. So, the entire part will be damaged at the end. Oh pula pun sama juga dia kata. Bagi tahu sebab nanti yang competition sama dia kan. Saya juga tu tak boleh share public ke. Tapi yang Selangor Jazz yang tengah buat tu hanya kepada PPT lah mainly. Betul. Kalau kita dah view semua tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Hanya itu lah fokus. Kalau tu tengok pun boleh tengok lah ketika semakin tadi. Oh, okay. Dari papa dari kat situ tapi Oh. Display lah. display tadi. Tapi memang tu data real data. Area Selangor lah, full Selangor. Betul. Tapi tak dekat lah memang kat express. Not easy. Betul. Not easy. Lagi nak isi tab yang diorang yang data tab lagi pula TNB. Kabel semua sirat macam tu lah. Memang makan hari. So dekat memang atas ramai. Atas tak ramai. Oh sini ramai. Sini ramai. Oh sini ramai. So yang perancangan semua outsource lah. Ataupun in-house dua. In-house juga. Oh in-house dua. Atas pun in-house ada. Ada
Normally what type of training you guys do, sir? Training. Ada tak? Training yang biasa lah, yang berat ni. Tapi ada juga training yang ekstrim ni, ekstrim artis. Oh. Pagi juga training ke. Okay. Macam kami lebih pada training ni lah, JS. JS. Memang saya tak suka. Operation kan? Operation lagi. Window, apa semua memang ada ni. Oh, semua. Atas, asas, HR, IT. Okay. Finance. Big department. Itu atas, kamu ramai baru sama dengan dia. Ramai. Tak makan atau? Ya. Tak makan? Sudah makan tadi. Oh, okay. Semalam class was very high momentum. Malam ada juga. Ada. Betul juga tak? Saya juga. Oh my god, semalam was power back. Tak tahu. Semalam crowd. Oh my god, very good. Today also very good, but yesterday was too much of questions. Macam benda nak. You can explain a lot. Semalam Tuan Syafiq pengurus apa. It's very good. Sama juga Directional. Oh, beza yang lain dengan semalam. Semalam 9 kumpulan, hari ni 9 kumpulan. Semalam ni kumpulan Oh, dia kemarin. dua section. Yesterday was 20 people, 3 was 20 people. So okay sir, you boleh dapat itu macam management kan? Betul. Tak pernah tengok lagi alat-alat macam ni kan. Betul. Macam ni abroad ni. Tapi kita boleh faham nanti organik ke tak apa. Betul. Orang tengok okay lagi. Betul, lagi suruh. Jadi praktik kita faham. Betul. Kadang-kadang ni. Betul. Because we last minute only dapat get to know about this project, this training. Suppose kena pergi OC semalam, then dapat tahu pasal benda ni few days ago. Next week pula. Gimana? Bagi tahu juga. Bagi training juga. Mana? Philippines demand tinggi. Yeah. Sebab now ni is coming up with HDD punya konsep. Malaysia dah develop. Macam mana orang ada Filipina ada Philippines Okay. Tapi money lah okay. Kalau dia Malaysia Betul juga. kalau ada dia dah tengah buat so dia dah request cuma dekat dalam Bawah tanah kan? Soal cerita. But let me check it out. I'll get back to you. Memang berapa dia punya movement Pasal dia ratio dia confirm ada ratio. Tapi one of the best officers Yusof Anwar dia. Kalau tengok pun semalam dah, oh my god, tempat pilih tiru. tapi ni SSD punya smart Oh ni, tengok PlayStation lagi, Jintel lagi. Kita boleh datang 19 juga. Oh 19. 19 baru ikutkan sebenarnya kebanyakan SSD atas juga. Oh. Tapi semakin ramai lepas tu Terus sewa. sewa. Cantik lah, cantik. Oh atas. Okay lah, management lah. Dia tak ingat nama. Oh okay. Tu dah lama sini. Oh. Daripada awal pusat. Tu berhenti lah 5 years lah. Awal pusat baru tak tahu hidup ke tak hidup. Okay. Tahu semana punya arah tuju dia tak tahu. Okay. Tapi sekarang sudah ada di dalam tu juga clear.
tengok semua kontrak, semua kontrak sel. Boleh. Ada tengok ke? Tengok banyak signboard lah. Banyak. Orang kata cadar aku tinggi semua. Boleh saya dulu baca banyak. Oh, Perancis. Lain lah, lain sikit lah. Ini sekarang. Oh, okay. Oh, siapa ni eh? Itu you. Hujan eh? Oh, kita tadi mendak. Ya bos. Berapa dia jual? Tak pasti lah bos, cek. Gila, kalau yang nak trading pun dia 48 je. Okay, 48. Trading yang baru dah, dengan pasang baru, kalau kena dengan apa? Lebih dulu. Bukan kalau katakan kalau customer nak tukar, bukan nak trading, dia dapat harga berapa untuk 48,000 untuk trading. Tak boleh. Tak pasti lah. Cuba boleh lah. Apa jadi kenapa? Pasal mesin? Mesin? Oh. Cuba cek siapa nak. Sebab problemnya adalah sekarang tak ada problem lah, cuba cek. Alright, baik. Siapa ಬೋರ್ ಅಡಿಗಿದೆ ಒಣಗೂ ಬೋರ್ ಅಡಿಗಿದ್ದೇನೆ செம்ம டயர்டாக இருக்கு. சரி வா சாப்பிடுவோம்.
போர் அடிக்குது. அவ்வளோவெல்லாம் இல்லை. டயர்ட் ஆகுது எனக்கு. ஓகேண்ணே நாளைக்கு பார்த்துருவோண்ணா. Tu ada makanan? Okay sir. Ada. Okay, thank you. Mainkan apa mah? Dalam apa? என்னத்துக்கு? சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் மறந்துடு. ஆமாம் அங்கே தான் எல்லாத்தையும் என் தலையே கொட்டு. இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காத எனக்கு காண்டாயிருவேன். ஏன் மார்னிங் லெட்டர் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சாச்சு, இதில் ஆர்டர் போட்டாச்சு, இதை தட்டியாச்சு. செய்யலன்னா யாரு ஓடி லெட்டர் கொடுக்க போறீங்க? எல்லாத்துக்கும் உனக்கும் சேர்த்து வாங்கி எனக்கும் சேர்த்து. சாப்பிடுவோமா? ம் சாப்பிடுவோமா? ம் Durga, proceed. Durga, so during the meeting la, okay Durga, இதில் 4 வகையான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயி டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் ஃபார்ம், அது வந்து இவங்க கவர்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுருக்காங்கள, இதை கொடுத்து ஃபில் பண்ண சொல்லு. ஓகே. செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் வார்னிங் லெட்டர் ஃப்ரம் ERIN, இதை வந்து அவரோட டீட்டெயில்ஸில் கரெக்டாக இருக்க பாரு. செகண்ட் வந்து எம்ப்ளாயி கம்ப்ளைண்ட் ஃபார்ம், இதுதான் வந்து கமார் பண்ணுது. எம்ப்ளாயி டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் ஃபார்ம் வந்து நம்ம மற்ற 4 பேர் வந்து நேற்று நடந்த இன்சிடென்ட்க்கு நம்ம செய்வோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் வார்னிங் லெட்டர் ஃபார் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் பிஹேவியர் இருக்குல்ல, அது வந்து மற்ற 4 பேர்த்துக்கும் நீ பேர் போட்டு இஷ்யூ பண்ணிடு. ஓகே. இதுக்கு எந்த வேலையை கொடுக்குறேன் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். என்னது இது பண்ண சொல்லிட்டேன், ஃபைல் ஒழுங்கு அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு கரெக்டுக்கு போவாங்க. அதை அப்புறம் வந்து இல்லை எனக்கு நாசிலம் இங்கே இருக்கு. நான் என்ன சாப்பிட்றதுக்கு அப்பமா கதவு தரமா, கதவு தர புஷ்.
Ini beg kamu.
முதல்ல ஆஃபீஸோட என்வாயர்மெண்ட் நல்லபடியாக ஆக்கிட்டு அப்புறம் என்ன நடக்கும் இதெல்லாம் லக்கியே ஒரு அச்சம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டியாம்மா இல்லை நம்ம சாப்பிட்டேன் முதல்ல வேணா எல்லாமே கரெக்டாக இதோட ஓடிட்டுருக்கு எல்லாம் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு சாப்பிட போகலையா சாப்பாட்டை நம்ம வரல கட்டுப்பா இல்லை இத்தனைக்கு நான் 1 மணிக்கு அடித்தேன் அதுதான் சரி ஓகே
அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது நமக்கு. பண்ணிட்டுலாம் போக முடியாது செராஸில். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நான் ஒன்றும் இதுக்குள்ளே போலன்னு மேனேஜ் பண்ணி ₹666 கட்டியா? வருஷம் போகிறேன்னா போயா? சாப்பிட்டோன்னே மேசை கடையில் போவேன். இங்கே மேசை இருக்கு, ஏக்கம் இருக்கு, ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஆனால் இப்போ மேசை கடையில் போனேன், இவன் ஏற்றுவாங்க. இங்கே பார்த்தது தெரியல தானே. அந்த ஆஃபீஸ் செய்யவே தேவை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை நம்ம தான் நாற்காலி போட மாட்டோம்ல. நாற்காலி போடாமல் நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே குட்டி குட்டி நாற்காலி இருக்குல்ல, அதை அதே மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி அம்மா ரெக்கார்டில் இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கா? ஆஃப்ல இருக்கா? Anyways, just let's recall a bit. Apa, I mean, what we have covered in the morning? Apa kita cover in the morning? Trenchless. Methodology, yes. Apa tu methodology? Yes, tuan. Yes, sir. How HDD works. How HDD works? The limitation. Apa tu limitation HDD? Limitation Apa tu limitation HDD? Yes, Mr. Busy. Come on. Quality. Limitation dia apa? Signal lah, interference. Okay. Lagi satu. Ground condition. Okay. Alright. Okay, so what are the three main methodology? Very good. Okay, so what are the challenges in the pilot board? To collapse. Okay. Dah masuk kan? So what are the major challenge untuk pilot board? Interference. Thank you. Yang second pula Rimi. Borehole collapse. Alright, untuk pipe cooling 5 stars. 5 stars. Alright, so what's the solution for interference? Tiramisu. So the first one, interference. Renda, yeah, frequency
kursi yang paling rendah. Kursi yang paling rendah. So yang go on collapse. Pakai susu. Mobil rasa kan? Betul naik. Yang pipe start pula Polymer. polymer. Right. So Oh gila ni kasi. okay, very good, terbaik. So, sebelum we continue nak tanya lagi sikit. So, apa yang 3 main things yang important for the HDD punya structure? Machine, pilot, HDD guidance system, lagi satu last, EMS. Okay, very good. Okay, so what are the role of machine operator? What are the role of machine operator? Benda ni kita tak tahu. Tapi apa function? What is the role of operator? To operate the machine. So what would be the role of the pilot? Okay, bawa pilot. Okay. So the role of the operator would be operating the machine. Okay, macam jaga machine dia, maintenance dia. So everything related to machine will come under role of operator. Untuk pilot pula, it will become under role of piloter. So just want to check a few things that satu team HDD tu kena ada berapa orang eh? 4 lagi? 4 very less. 7 to 9 people. 7 to 9 people untuk satu set HDD biasa. Kalau kerja malam dia 11 orang. Sebab sekali dengan traffic TMB. Alright. Okay, so thank you so much. Boleh record sikit. Okay, which is good. Okay, let's roll in. Okay, what are the major component equipment to be used in HDD? Okay, machine. Okay, kita nak pakai machine yang mana satu dengan capability dia, dengan selection factors. Okay, untuk which project, kalau we choose which type of machine is suitable. So that's in Malaysia. In Malaysia, commonly used machine is 20-ton machine, 35-ton machine, dan 55-ton machine. These are the 3 machines that commonly used in Malaysia. Okay, regardless of any brand. Tapi ini 3 machine yang diorang guna dekat Malaysia. For example, machine 20-ton is suitable for one way and two way job. Kalau 4 inci. Okay, yang 20-ton machine is suitable untuk satu way dengan 2 way punya job. Mainly on a 4 inch ataupun 40mm duct untuk telco, private telco. 40mm kecil. Subduct, micro duct. Oh, 40. 40. 32, 36, 40 micro duct. Or 4 inch. Okay, untuk 20 ton machine. Katakan 32 dengan 35 ton is suitable for the TNB punya job. For example, if we look at the concept of Tuan Hafizuddin, like 3 circuit, 16 pipe, they will be using a 35 ton machine. So currently your client using a 35 ton machine. Yeah. 35. Okay. So untuk sampai 16 way pipe, kita boleh guna 35 ton machine. 35 ton machine. Alright, so out of that, 55 ton machine ni bersesuai untuk gas punya job. Okay, 50 ton ni more kepada 45 ton ke atas is suitable for the gas Malaysia job. Even some critical bore in telco, in TNB, some critical bore in the TNB. Kalau katakan kita nak buat satu crossing yang panjang, kalau kita nak crossing river ataupun kita nak crossing a railway, lot of complexity inside. So what are the things that can be implemented? They need to use a larger machine supaya deeper dan boleh ada capability untuk tarik balik dia punya pipe. Sebab problemnya sekarang, machine boleh pilot boleh lepas, tapi untuk tarik tu kena ada dia punya power. So untuk tahu power, we need to use a large scale of machine tonnage. Okay, dekat usually dekat site tuan pernah nampak machine, dia ada tulis 35/12 kan? Yeah. Okay, that's the machine part number, machine number. 35 ton is machine capacity. Okay, machine capacity 35 ton, machine punya tonnage. Yang 12 dekat belakang tu machine punya pulling capacity. Torque. Okay, macam machine punya pulling capacity. For example, kalau you tengok Gudeng 32/15. 32 is machine's capacity
12 is machine's pulling capacity. Okay, macam mesin yang ni dia tulis 55/27. 55 ni adalah mesin punya tonnage, machine's tonnage, machine's weight is 55 ton dengan machine's pulling capacity is only 27 ton, 27 ton. Okay, alright. So these are the three common machines that are used in Malaysia. Either 20 ton machine or 35 or 55. Alright. So apart than that, what are the main key things that required over here is the machine's angle. So machine punya angle tu akan parking dekat negatif 28 atau negatif 32. Tapi soalannya sekarang, boleh tak kita parking lebih? What is the maximum level a machine can park? Can a machine park like this 90 degree? Tak boleh tak boleh, tapi maksimum boleh 60 degree. 60 degree tu kita boleh tengok dekat job site, certain job site pun dengan tuan tengok, dia akan letak mesin tu dekat atas. Tayar dia, the tire won't be the ground. Dia terapung, dia naik. Okay, dia jack, fully jack. In a condition of they want to go 8 meter, 10 meter, 12 meter, 15 meter dalam, actually tak perlu. Kalau you park your machine that way, what will happen is you are giving too much of pressure to your machine. So hydraulic failure is high chances to hydraulic failure. So the best way to park your machine is in 22, 32, 28 atau 28 atau 32 degree Celsius. Okay. So that's number one. Alright. Okay, clear? Okay. Alright. Kita pernah ada case yang modified, dia modify supaya lebih kuat, lebih jauh dari sebagai mesin. Tak ada dengan you set. Anyway, tak ada. Alright. So what are the major next component is HDD guidance system. Okay, kalau kita cerita pasal ni, this guidance system we already covered in the morning. Let's touch a bit here and there, apa yang we missed. Okay, so when we talk about HDD guidance system, by choosing a right locator, you can overcome the interference. So interference is the biggest challenge in the job site. Okay, the contractor facing is the biggest challenge. The biggest challenge is the interference. So now the key solution for that is we need to choose the right locator. Supaya we can overcome that interference. So what is interference is? Okay, what is interference is active and passive. Apa tu active interference? Live. For example, sir. Pylon, grid, transmission line, lagi railway. Human active lah. Human active atau passive? Tengok lah. Tengok lah. Alright. So human is the interference. Human interference. Alright, so but we don't know whether it's active or passive, but depends, subjective. Alright, so anyways, active interference adalah the signal which is connected. For example, feeder wheeler, grid, utility cable, water pipeline, everything is connected somewhere. Then the source is coming out, the signal emits by itself is called as active interference. For example, in the image. And passive interference adalah there is a key. It's not connected anywhere. But it gives a signal, like your iPhone just now. That's a passive interference. I'm talking now, so I might be interference to you. Okay, solution, sound pollution for you. Even the aircon, even the light, even the perfume, anything also is interference. Is classified under passive interference. Okay, so ini dua benda yang akan ada kacau dekat job site. Okay, so can we avoid this interference? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak? Can we avoid this interference tak? Boleh. Dengan cara kita pilih dua frekuensi yang paling rendah. We cannot avoid the interference. We cannot say, hey, go away. Tak boleh. Tapi we can customize the device. Let me choose the two lowest frequency supaya you won't disturb me during my piloting. Okay, so key role is you have to pilih dua frekuensi yang paling rendah masa piloting. Okay, supaya you can overcome the interference dekat job site. Okay, alright. So for that, what you have to do is,
Okay, ini 3 benda. For that, what you have to do is you have to scan, you have to vary, and you have to do the 3 meter calibration. Ini ada ingat tak? Tadi puan ajar kan? She tried. Okay, so you have to choose. So you have to choose 2 lowest frequency, then you can vary. At the same time, you have to do the system calibration. Alright? Okay. So what are the challenges that usually happen dekat sini adalah masa pairing tu, masa choose frequency tu, dia orang takkan buka bateri. So bateri tu akan ada. So kalau you ada bateri kat dalam, for sure you can't choose the 2 lowest frequency, tak boleh. So bateri tu kena buka dulu, baru you can choose the 2 lowest frequency. So let me ask you one question. Ini benda ni bakar tak? Bakar tak? Bakar tak? Bakar. Insulate. Overheat tak? Yes. No. Yes. Yes. How to know? Okay. Battery. Alright. So basically, if it's overheated, you won't get the depth inaccurate. So the accuracy of the depth will be failed. Number 1. So how to know whether this sound can be overheated or not? So 2 things you have to verify dekat sini. Dekat tengah-tengah ada warna putih kan? Okay, kalau dia jadi warna hitam, it's already overheated. So this one is good. Okay, yang ni sound okay tak? Hitam. So sound ni sudah bakar. Sound ni okay lagi, elok lagi. So probably one of the case why the cable hit is why Kusal having a problem, client hit the cable is because this one is already overheated. So for example, now it's showing 3 meter, but once it's go under the ground, it's no more 3 meter, it's already 2.1 meter. So the variance of 0.9 meter. So overheated sound memang tidak boleh guna. SONDE, betul, transmitter sound. Transmitter. Okay. So sound dia orang bahasa site dia orang panggil sound, tapi terminologi word dia adalah transmitter. Sonde, yes, sonde. Alright. Kelakar aja. Alright. Okay, so apart than that, now Malaysia having one big problem. There is a lot of copy transmit in the market. Okay, copy transmit in the market. So can we do anything? No, we don't know yet. Belum lagi sampai incorporated. Then once you incorporate, you can do everything. But before they can't do much. But the thing is, by using a copy transmitter, what will happen is you will be having a depth reading, inaccurate depth reading. At the same time, the interference will be very much jumping. Okay, so sebab varies dia, sound ni mudah patah dekat bawah tanah sebabkan a lot of issue. Rod patah, sound ni boleh tertinggal dekat dalam. Cost of this sound will be cost more than 30,000. So kalau murah punya, it's only 7,000 ringgit. So they will be choosing to choose OEM model to be used. But the problem now is, can we get a accurate depth? Boleh, depth dia lari banyak. Okay, lari banyak. So this is the example of a copy, yes please. Okay, yang ni example of copy transmitter and yang ni original transmitter. Okay, yang ni dua-dua original. Okay, dua-dua original. Okay, alright. Semua nak tahu dia punya cara, dia satu yang ni. Yang ni bang, yang ni. So dekat yang copy tu, dekat bawah ni semua variants, memang panjang dengan dia punya part apa semua lain. Okay, lagi satu, if you original, you can see there is a globe here. Hanya yang original tu ada globe dengan dia punya nombor dekat dalam. Yang ni. Probably you can pass. Okay, dia ada globe dia kan. So yang original saja ada globe. Copy belum ada benda. Copy belum ada lagi. Tapi siapa tahu next month probably can be engraved. Memang nak tengok lah. Bagi. Apa tu? No way. Oh. So dalam glove tu, if you notice, there is a number. Okay, dalam glove tu, if you notice, there is a number. So basically that locator and this region need to be integrated, need to be same, need to be similar. Kalau 6, yang ni dulu kena 6. Kalau 3 dengan 6 tu memang tak tadi. Probably satu come from US, another one more come from China. So kena, sebab Malaysia kan using 50 Hz. So the variance will be that in terms of frequency.
So that one F5 tu nombor 2, 3 semua kopi ori. Yang ni Lain. Yang ni semua ori. Semua. Semua ori. Yang ni 21 inci, 19, 15, 16. Sizing. Sizing in term of if more main more bigger, you can go more deeper. Jadi 21 inci. Ini pun ada lah. Right? Paling banyak 21 inci. 21 inch. Almost 36. You can down to 6. Yang ni 17 standard. Ini buat 7. Dari dengan tab 3D also. Oh, ramai pakai ori. Ni tak tahu. Benar. Kalau rock itu dah lama. Batas tu sekali. biasa aku dengar ayat Sebatang rock tu. Kalau bending radius kita we follow more than 3 years. 1 to 3 years. Kalau bending radius we follow. Kalau bending radius tu tak follow, 6 bulan. 6 bulan. Mahal tu untuk 6 bulan tu. Ha? Mahal tu untuk 6 bulan. Rock. Dia jadi grade tu. Mana? Yang ni ada ni. Ada yang jual sikit ni. Banyak. Kat mana dia punya? Ini dia jual tu Shopee ke market dia kat mana? Kat mana? Facebook. Di HDD ada mana? ini jadi klik tak. Ada di. 1 year. Macam Ali juga betul. So normally kalau kau dia come with one set Only the transmitter. Only the transmitter. If you buy original, then only it comes together with locator and transmitter together. Tapi big problem sir. The big issue. Sebab dia punya ratio dia lari banyak. Dia lari banyak. In term of tap. Sure lah. Sure, sir. Better warranty not affectors. Tu kalau kau tengok dalam tu dia nampak tu keropok. Okay So two things. Satu HDD machine, HDD guidance system ni penting. So part benda ni apa yang penting adalah dari segi mixing system. Okay, mixing system. Yang ni salah satu komponen dekat machine, salah satu komponen dalam machine. Okay, so I don't want to go too deep. So yang ni adalah salah satu komponen yang akan duduk dekat machine, belakang machine untuk sedut air. So very important role dari segi every 150 hours, setiap 150 jam kita kena tukar minyak. Sebab air, this one is using by water. So where we sedut air dari segi different pH, right? So dia akan melalui pergi dekat rod kan, lepas tu pergi dekat under the ground, right? So we have to change this oil, engine oil, gear oil every 150 hours for the betterment of this. Minyak apa? Dia tak pakai minyak sawit. Enjin. Apa tak lagi minyak lagi? Gear oil. Bukan. Pengen buat hasil. Gear oil.
So the important part of mixing tank adalah air mesin ni akan guna diesel untuk start. Tapi air ni penting untuk buat operation. Kalau air punya component, water mixing tank is not good condition, then you cannot continue your work. So always the job site might be delayed because of the water pump. Machine okay, pilot man okay, everything is good to go. Tapi air tak mau keluar. Air tak mau keluar sebab sini ada problem. Okay, machine always pergi ke job site, delay pasal air saja. Abang fisi betul? Betul. Sebelum ni? Betul. Okay. Selalu masalah ni saja. Bola sangkut lah. Yes, betul. Yes, air tak cukup. Macam mana nak tahu air dalam tu cukup atau tak? Dalam ni tak cukup. Ni yang ni supply saja. So belakang ni sebelah ni ada satu tangki. Tangki air. Tangki tu air yang kena ada air. Ada teluri. Oh, yang ada atas gunung mahal. Ya betul. Masih baik. Betul. Akhir ni tak. Yang atas pokok. Kira apa, kira apa. Right, betul. So that tangki air akan ada sebelah mesin yang dengan air. So kalau air ada, dia tak sedut, ada problem. Dia tak sedut sebab dalam punya komponen rosak. Komponen rosak disebabkan oleh human error. Okay, so very good kalau you maintain benda ni. So what is the maintenance of it is every 150 hours need to require to change the engine oil. So I don't engine oil, gear oil. Okay, alright. So on top of that, okay, yang ni adalah drill pipe. Okay, dari pagi kita tengah cakap yang 73mm, 60mm kan. So ini drill pipe dia. Okay, this particular drill pipe is the one going under the ground. Yang ni adalah yang crossing 60 meter. Okay, 60 meter. Okay. So when we talk about download tools, that's a big topic, very big topic. So major of it adalah drill pipe. So drill pipe ni ada dua jenis, satu 73mm, lagi satu 60mm. Dengan dia punya standard 3 meter rod. 3 meter rod. Yeah. Okay. So in Malaysia, we do have two different pipes. One is welded pipe, lagi satu forged pipe. Forged pipe adalah di satu besi, satu konkrit besi. Okay, welded pipe adalah dia ada welding sini, dia ada welding sini. Tengah-tengah ni solid. So means there is 3 component, 1, 2 and 3. So normally in Malaysia, all the contractors using 3 pipe, welded pipe. So dia komponen dia 3. Pasal tu sini mudah patah. Sini patah sebab it's a welded pipe. So it's a cross sectional 1, 2, 3. Kalau forged pipe dia mahal sangat. Not all the contractor wants. I mean, to be honest, supplier pun tak ada sebab mahal sangat. Tapi which is very good because it's one solid piece. Okay, so drill pipe ada dua, satu forged dengan satu welded. Alright, okay. So penting dekat drill pipe adalah what is the component penting dekat drill pipe adalah dari segi yang ni. Okay, ni gambar apa boleh cakap? What are the things? What can you see from this picture? Angle bend. Bending radius. So yang kalau you park your machine very far, which is good for you because you won't bend your pipe. Macam puan bagi tahu morning boleh tak kita buat 45 meter pilot? Boleh buat, tapi apa berlaku? Ini berlaku. Macam bawah. So means that you come straight and come out. So apa yang berlaku adalah rod patah. Rod patah hari ni tak? Tak. Esok patah tak? Tak tahu. The third day confirm patah. Okay, sekarang problem siapa? Saya pilot tak patah. Abang Fizi pilot patah. Abang Afizuddin pilot sudah patah. So sekarang problem dekat mana? Saya ke Fizi ke Afizuddin? Tapi padahal saya yang pilot first. Tapi dia yang patah. Okay, it's basically it carries the history. Okay. So basically rod carries the history. Alright, so that's the overall thing. So for example, we should not overbend. The So basically you should not overbend your pipe. So your bending radius kepada satu drill pipe adalah negative 10%. Negative 10% saja. Alright, only negative 10%. Alright. Okay, what if you overbend? What if you overbend or you didn't
take care of your drill pipe very well. So these are the things will happen. So number one, okay, the thread will be where because of human error, tak guna copper grease, okay, tak guna copper grease. So copper grease ni adalah penting untuk metal to metal supaya the thread can be used for the long term. Okay. Lagi satu, if your grip insert dia punya tempat yang pegang tu tak okay, dia akan jadi macam ni. And also if you are bending radius, dia akan jadi lebih kurang macam ni, abuse and misuse. All this because of human error. Benda ni boleh tak avoid dekat job site? Boleh. Benda ni workers kita akan jaga well tak? Tak tahu. Tak tahu. Sebab bukan dia dah bayar. Bos bayar. Alright, so the key role over here is a bending radius. Kalau you prevent your bending radius by 10%, all this can be prevented. Kalau tak boleh, then dia akan cepat jadi macam ni. Okay, dia akan cepat jadi macam ni. Alright, so the next drill pipe adalah salah satu drill pipe, nothing much to be talked, but it's a drill pipe where the bending radius is only 10%. Okay, so next adalah reamer. Okay, ni reamer. Okay, second step is enlarging the reamer, right? Enlarging the bore, right? So apa yang kita akan guna adalah kita akan guna filter reamer. Kan, I think someone asked where the excess fluid will be go. Dekat mana excess fluid tu akan pergi ke depan ke belakang ke. So untuk HDD punya proses, dia akan keluar dekat bahagian depan dengan bahagian belakang, dua-dua. Disebabkan oleh filter reamer yang ni. Dia design to be that way. Because kalau you tengok dia punya lengkungan sini, okay, tepi tu. So dia ada 3 portion. Dalam satu reamer tu dia akan ada 3 tempat macam tu, where it will push the excess debris, excess fluid tu dekat bahagian depan dengan bahagian belakang dua-dua sekali. Okay, kalau you buat pilot, debris tu tak keluar. Kalau debris tu tak keluar, you buat reaming tapi tak keluar. Maksud debris tu langsung tak mau keluar, dia duduk dekat bawah. Is it good? Is it okay tak kalau tak keluar? Okay. Tak okay. Sebab masa you tarik pipe dia akan sangkut. So memang kena keluar. Kalau you reaming dia tak keluar sebab kenapa? Sumbat. Satu, air tak cukup. Lagi satu, battery belum pakai. Kalau battery pakai dia akan terapung. So benda tu akan keluar. So eventually the first thing is now basically the excess product, excess mud need to be exit on your entry dengan exit. Mesti kena keluar. Kalau tak keluar, masa nak tarik pipe tu akan ada banyak isu. Banyak isu dari segi something called as hydrolock. Nanti kita akan tengok apa tu hydrolock. Okay, crack out. Okay, dia akan keluar dekat tempat mana-mana. Dekat tengah jalan. Okay, motor tengah pergi, tiba-tiba air keluar. Crack out. Okay, hydrolock. Alright. So all this happen because of this reamer. Alright. So lagi satu case. Macam tadi kan kita bincang, masa pilot tak kena kabel, masa reaming kena kabel. Betul. So what is the solution for this? For example, kalau kontraktor punya reamer dengan keadaan macam ni sharp tu, mesti kabel tu akan kena. Kabel tu akan damage. So that time probably the contractor can be used dome cover. Dome cover means that yang reamer ada tapi reamer tu tak sharp, tak tajam. Dia tu only touch the surface, dia turun balik. Dia tak makan. Better. So nama dia adalah barrel reamer. Barrel reamer maksud reamer botak. Reamer botak. Memang reamer tu ada tapi dia tak ada gigi. It is not functional to cut down. Okay, be safe. Dia tengok reamer botak macam mana? Yang ni kan? Sama macam ni tapi tak ada gigi. Tak ada gigi. Macam lah botak tadi. Tak ada gigi. So dia macam ni, lebih kurang. Okay, so like this. Okay, so reamer tu yang tak ada gigi. Alright. Okay, so yang ni salah satu reamer dari segi fluted. Okay, fluted reamer. Reamer botak betul. Untuk tarik dekat air contested dia. Kira tak ada gigi. Kita korang ingat. So yang tiga bilang. Jadi tu sebenarnya dekat mana? Yang tu untuk mana? Yang tu mana? all these can be used in all the condition. Filtered reamer, first of all, filtered reamer can be used in every condition, all the condition. Filtered reamer is the commonly used and very good. If you are facing a problem at a job site with a high utility, okay, kawasan yang padat dengan utility, probably
these two is not recommended. You can use the dome carbide. Sebab it can be prevent from the damage in utility. So lagi satu rimmer pula adalah bevel-tail rimmer. It's called as a butterfly rimmer dekat job site. Okay, macam butterfly. So it's called as butterfly rimmer at the job site. So what does this rimmer do is, this one very good for the hard soil. So kerja dia adalah dia potong tanah yang keras tu, and then it will give to the entry and exit pit. Okay, so bevel-tail rimmer salah satu option. Okay, so now your client telling you that ni tempat memang tak boleh pilot, tapi I tak boleh tarik pipe sebab tanah keras. So the solution is the rimmer. This is the solution. So probably they have to use the butterfly rimmer. Okay, by using a butterfly rimmer, tempat tu daripada keras sudah jadi, dia akan jadi normal soil. So daripada normal soil, if you are using a fluted rimmer, laluan tu sudah jadi kosong. And then you can pull the product out. So itu saja. Okay. So rimmer ni is a combination of multiple product. So for example, we have to use a bevel-tail rimmer and then fluted rimmer together, ataupun fluted rimmer saja. At the normally dekat Malaysia, if you are using fluted sudah okay dah. Most of the site lepas, kebanyakan. Okay. So dekat kawasan Sabah, many people are using rock rimmer. Sebab kawasan Sabah more kepada gravel. Okay, kawasan dengan even Kuala Nerang dekat mana, dekat Kedah Kuala Nerang itu pun kawasan batu. So dia orang guna rock rimmer untuk pecahkan batu. Okay, boleh lepas. So next time sir, contractor come and tell you tak boleh buat kerja, you bagi tahu dia guna rock rimmer. Bagi tahu dia. Tu ada tak pakai barrel rimmer. Ambil gambar semua rimmer juga. Justify sekarang. Betul. Kalau tahu dia, then we talk about overtime. Yes. Kalau contoh kan, kontraktor dia sewa mesin HDD ni, dia dapat satu set semua ke atau satu set kan? Tapi tengok kepada dia sewa dekat mana. Probably yang penyewa tu tak ada bevel-tail. Dia ada hanya 8 inci ini satu saja. Then tak boleh. Mesin complete set. Mesin complete set. But usually means yang siapa yang jual mesin tu, dia akan bagi complete set. Itu saja. Dalam Malaysia ada 6 supplier. 6 supplier they will give complete set. Saiz yang macam-macam pun dia daripada 8 sampai 24. Bevel-tail tu dia guna material apa? Bevel-tail S135 steel plate. Tapi boleh pecahkan granite semua. Granite tak boleh, batu boleh. Batu biasa je. Batu gravel. Because dekat PJ dia batu ni granite, dia dah buat SI. Oh, okay. Batu banyak mostly granite. Oh, I see. That's why memang tak boleh put. Ini steel plate. Steel S135. Mahal. Kau beli kontraktor untuk kerja HDD tu 6,000, SI 70,000. saya memang mahal. Okay. So how to prevent all this is about through the visual inspection. Okay, through visual inspection. So I think I just forgot this part. Let me recall on this part. Yang ni kan? Okay. Yang ni this is very important as shiver. Tadi I think the worst situation can be happen at the job site because of fatality and death, right? Death boleh berlaku disebabkan oleh shiver. Okay, bahagian ni. Okay, for example, utility dah sangkut. Okay, kalau that shiver is already belit by the utility, what will happen is your pipe will start to swing. Your product pipe will start to swing, and then boleh berlaku kemalangan dekat job site. So pernah berlaku dekat Malaysia, this part is get stuck, and then your product pipe need to swing and kemalangan berlaku. That really berlaku. Okay, this shiver is very important. Dia kecil saja, tapi very important. So how to prevent that? Through visual inspection. Dari segi kita kena check dia punya nozzle, we check dia punya connection, kita grease dia sentiasa.
Okay. Do we have a time limit for that? Ada itu semua bagi contractor. Okay, tapi how to prevent that? What you guys need to know is to check whether how frequent do you do the inspection. Kalau kemalangan berlaku, dia orang tanya you balik. Okay, so that's the concept and that's the main gate. Alright, so she will be penting when we talk about the upper river punya maintenance. Alright, so daripada part and that, so download tools. Ini pisau. Pisau tu try Taufik. So these are the thing when you are using master pilot. So maksud kita when you are doing piloting, macam many people tell to everyone, right? We are unable to do the crossing because of the Taufik. So it do have a various of the Taufik yang mana satu yang bersesuai untuk kawasan yang mana satu. If you notice in the image, like nombor satu is a medium soil. Medium soil adalah clay, all the normal soil dekat Malaysia, every side, all the job site. Okay, dekat semua tempat. Yang keduanya pula, yang sebelah punya adalah is more kepada cobble rock. Okay, kawasan keras, kawasan batu. Okay, kawasan batu. Okay, and the last is probably you can use. I mean, the current contractors are using this. Okay, the current contractors are using this particular bit. Okay, dekat Malaysia sekarang, if you notice, all the contractors will be using this particular bit. Okay, yang ni dia ratio dia dalam 4 inci in the beginning, and then you will be doing your enlargement in term of ribbon, which is 8 inch. Okay, ada apa soalan? Okay, so drill bit, drill bit is amat penting untuk pilot. Rimming ni penting untuk buat rimming, and also your drill pipe plays a major role when it comes to overbending. Okay, so untuk HDD ni adalah more kepada combination of every element supaya you boleh successfully complete the bomb. Alright, so apart than that, what are the important is yang ni pipe joint. Okay, pipe joint. So dekat job site, pernah nampak pipe kan? Dia ada soalan. Yes sir, yes miss, thank you. Tak apa. Tak payah iron kan? Apa yang maksud yang Okay, half tu, yang bulat tu is suitable for the job site. Okay, yang half tu probably 50-50. It's not zero. Can be used, but not much recommended. Alright. Tapi untuk clay mana satu nak guna? kosong. Yang kosong. Bukan. Yang ni pun dia paling murah. Sokok. Yang awal tadi. Okay ni, the first one, medium soil. Okay, boleh juga. Tapi yang paling best untuk clay. Many contractors will become very happy untuk clay. The paling best untuk guna clay adalah dia tak ada dalam diagram. Dia tak ada dalam diagram, so probably dia 8 inci. Ni kena buat custom, ada di custom. Okay, ni. So they'll be doing it's called as tapak itik. Okay, tapak itik where you need to use for the clay side. Because clay side is easy bore. Kalau kita guna tapak yang kecil, apa akan berlaku adalah dia tetap di bawah. Okay, so if by using a large bore, what will happen is the raise will be very high. Okay, dia turun straight dengan naik atas. So probably this one you have to use a 8-inch custom 8-inch bore, 8-inch Taufik. Okay, quite popular in the job site. Okay, dekat untuk kawasan clay saja, untuk kawasan fire saja, untuk kawasan deso saja. Alright. So on top of that, ini pipe joint. Miss, any other soalan? Okay, so round okay, alright. So yang ni pipe HDD pipe. Okay, HDD pipe. When we talk about HDD pipe, dia ada dua. Satu corrugated tu yang ada line kan. Okay, yang ni HDD pipe. So now question is how to join HDD pipe. Dia ada dua cara. Electrofishing, satu. Okay, satu electrofishing. Lagi satu. Okay, satu electrofishing, lagi satu coupler. Okay, satu coupler dengan electrofishing.
So electrofussion is for example like this. Okay, so basically you akan dia panaskan dia. So dia degree Celsius dia adalah 220. Okay, 220 maximum. Okay, 220 degree Celsius. Okay, untuk 3 minit. Then it's going to go. Okay, you connected where you can cool. Boleh tak kita join masa musim hujan? Boleh? Tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh pasal kemah atas. Kemah atas. Okay, is it safe? No, not safe. Not safe. Because masa you nak cool tu, high chances dia boleh buka. Memang atas tu dia sudah attached, sudah join. Tapi dekat dalam dia punya particles tu tak join lagi. Sebab dia environment dia sejuk. So it's not safe. So probably you have to plan ahead on your schedule. Okay, and I think I forgot on this part. Does this thing boleh bakar betul? Okay, what is the ratio dia? Berapa maksimum dia? Berapa minimum dia? Yang ni memang boleh bakar kan? Macam yang ni kan saya bagi tahu. So berapa dia punya ratio? What's the maximum degree Celsius? Degree Celsius. Degree Celsius. Okay, maximum adalah 104, 104. Okay, standard kalau tadi dia 28 is standard. 28 is standard, 104 dia maksimum. Okay, 104 dia maksimum, dia akan bakar terus. 28 is the standard starting. Okay, so macam mana kita nak tahu yang ni bakar ke tak? Dia disebabkan oleh dua benda. Satu, kita pilot tanpa air. Kalau tak ada air, yang ni akan jadi panas. Okay, soal ni akan jadi panas. Kalau soal ni jadi panas, kita tak boleh buat kerja. We cannot do the job. Okay, the second is misuse of workers. When lepas buat job, yang ni simpan dekat lori terus. Dia jadi panas. So dia jadi panas, the next day morning dia continue, then bakar terus. So maximum dia 104. 104 degree Celsius. Okay, 104 degree Celsius. Okay, so apart than that, okay, this is pipe range. Pipe range adalah salah satu device that used in a job site untuk unscrew everything in the job site. Okay, banyak damages berlaku disebabkan oleh ni. Sebab dia akan guna dengan cara yang tidak betul. Okay, pipe range tu betul, tapi on top of the pipe range dia akan ada satu JCB. Pernah nampak? Tekan tu. Oh my god. Pernah buat apa? Okay. Right. Sudah record sama mana company. Right. So masa nak letak pipe range tu, kalau nak is given external force by using a JCB, it's not safe. It's not safe for the particular job site. Okay, pernah banyak kemanangan berlaku disebabkan oleh itu. Too many. Okay, too many cases. Okay, right? Ada apa soalan? Yes sir, yes miss. Yes miss, please ask me soalan. Ada. Okay. Okay, let's do a small activity, boleh? Okay, let's do a small activity. Okay, let's split into two groups. Soalannya adalah kita nak buat JSA, Job Safety Analysis. JSA. Boleh. Satu topik dia adalah kepada site visit. Okay, site visit with other utility player. Okay. Dengan lagi satunya adalah try hole. Okay, let's split into two teams. Okay, satunya adalah more kepada site visit with the other utility player. So probably you can discuss on what are the hazards and what are the action plan supposed to be taken. And yang keduanya pula, kumpulan yang kedua pula, masa try hole, what are the hazards and what are the action plan can be taken. Okay, clear? Right? Okay, baik. Dah sama lagi si. Sama ke fizik. Boleh? Tulis depan boleh atau sini? Sini boleh. Bagi ni. Okay, tuan-tuan nanti.
Cari kau ke depan ni. Kita lagi siapa nak berikan dia? Alah பண்ணிட்டேன். Dah, saya boleh tanya dia macam ni. Tapi aku tak tahu. Aku tahu yang tu. Nampak sini dia tu. Ini tu lihat apa ni? Dan yes dia. Sama Dia dengan pun naik, kita buat pun pun. Terima kasih. Ini mana dah? Very good. Tak esok nanti kita buat benda baru. Kita jawab dulu soalan semua. Masa set busy kan? Masa set busy dengan order utilities player, apa gadget kita nampak? Pada janji. Sebelum polisi. Masa kita set busy dengan utilities player semua, dengan activities, apa gadget yang kita nampak first ni? Kasau. Din, tolong. Din. Pegang ni sesuatu tak boleh. Ada duster ni. Ada yang secure ni. Best gig. Aku ada Arif tak? Wah, Azan panggil aku pergi. Sama kan? Saya bisa present Tadi. congested area. Okay, congested area boleh. Tapi apa dia punya reaction dia Gambar. present apa lah. Kita boleh berikan pada berlaku ni semalam. Tempat tak kenderaan tak boleh. Ni lebih macam nak matikan aku ni. Kau tulis tadi? Okay, tulis kau bagi idea lah. Boleh. First apa tadi? Yang tadi kau cakap tu cepat Arif lawan dia. Cepat tengok. Action and plan to taken. Kau jangan mak budak mak Action and plan to taken. Ini dating dia. Kau perlu kata dia member dia. Action. Kesesakan lalu lintas tu, action ni ialah dia. Susun DAP. Tak penting. Kita buat competition area. Aku tak mahu. Ya. Dengan ada Dia cerita dia bilang dia. Aku tengok kan dia. Ji, nombor 2 masa saya busy, apa hazard kita nampak? Hazard kita nampak dan apa yang boleh kita buat. Untuk expose label. Lepas dia tak ada Jadi, aku ada fikir expose cable. Tapi Kita apa discussion. dia action taken yang kita nak ambil? Okay, apa dia ada? Action taken yang kita nak ambil ialah kita try reroute supaya tak lalu di kawasan tu. Okay. Dah sama. Kalau percaya biasa dia ada pecahan mesin, lepas tu ada sah. existing jalan dia tak cantik. Berubah. Dia banyak lagi. Tahu nak baca ayat, dia lebih kurang ayat. Ataupun aku fikir yang kita nampak dekat set. Yes, betul. Sama. Boleh tengok utility dia. Ya, aku tu existing utilities. Aku dah tulis existing utilities. Sebab tu kau tengok kawasan zone ni mana? Kawasan kerja aku tulis. Kesesakan lalu lintas. Masa saya buat yang mana dia? Dalam dekat ni kita nak Aku TVC. Ini kau nak. HDD.
Tak tak, kita macam boleh sama je. Ha? Baik AC. A lepas A B. Masalah. Dah banyak Last. Apa yang boleh tulis? Yang aku dah tulis kesesakan lalu lintas. So action taken adalah kita prepare proper TAP kan. Satu. Dua existing utilities. Kita punya action taken ialah prepare utilities mapping and try to develop. Yang ketiga? Oh, amsab je bagi kan. Cakap fikir. Zoning. Interferer, basic, active. Lepas tu dia punya action taken. Ini hari. Dia punya action taken. Tracker boy lah. Senang kerja kau. Pakai action nombor 2. Action nombor 2. Dapat garis tidak? Tidak. Ni tidak ni. Tak boleh dari sini. Tidak. Ini nampak. Sistem jalan berapa dah? Tak, diorang buat kes nombor 2. Buat standard satu. Jalan berapa? Cancel kan kita tau. Mohon, bukan kita yang mati. Lirat lagi. Action taken, nombor 2. So nombor 2 ni boleh jawapan. Memang kita pakai benda ni, common. Lirat je. Seorang satu lagi. Kan ada satu lagi, ada 3 dah tu. Dah ada 3, cukup 3. Kita lama ini. Sebab idea apa ni? Oh, kalau PGB, saya kita kalau tanya pun secara biasa itu adalah share, no? Share is already working. yang biasa biasa Lain kau dah nak cakap cakap. Ada orang ini, kita orang ini. Aku nampak reload banyak lagi tu. Mamai dah mati. aku ambil ni dulu Dia adalah sontak yang main tak tahu. menjawab malu Oh, I'm still all stuff soccer dengan training you sebab you know all the materials. tak kali banyak apa Itulah dia. long stick. Kalau kau jumpa orang bising, kau pakai proper PPE pun tak guna kan lah. Jangan pakai hammer kan. Spray nama. Parang asing pun dulu parang asing dia. Sisok. Bau Sisok. Joget-joget. Oh,
Boleh Dia long je. Bagi aku bagi je 50. Sekejap lagi aku baca short hand, dia dengar long hand. Nampak dia pening. Lagi? Belon nak, belon. Marah. Manual. Set music pun ada manual. Itu ni dia buat manual dia punya. Try Manual dulu. dia punya. Dia punya study case. Kau masuk. Tak sambung. Case lain. Cukup lah. Banyak sangat ni. Dah 103 ni. Saya 3 je. Wah, busy. Beli 106 temperature. Dia study case dia bagi nombor berapa banyak. Sebab kita orang sudah dapat 105. Banyak sangat lah rasa. So better kita kurang pada 4 saja, okey kan? 105 sebab banyak. Tahu dia nak dengar yang 105 tu. Dia nak dengar yang part awal tu. Oh, bil mengetar tu. Dah. Sampai kau datang kita kasi dia. Ramai yang Tak buat lagi saya tulis. ke make in USA saja. Make in USA. Make in USA. Kopi saja dia buat. Oh, So memang secara original memang make in USA. Kau mau power dia. kita make up. Dia pilih orang baru masuk jam. Jam explain. Dia baca ni. Kau baru masuk kan kau baca. Dia China. Jam. Aku tulis Yang original kau baca apa long hand. Dia kaya lah dia. Tak ada orang lain boleh pergi. But I've been to the office, dia company. Dia punya research dia punya company. Dia tarik. Besar lah dia. That's why. Itu beza kan? Beza kamu. Ni kalau sini minum. Ira, tak percaya. Semat dah minum. Aku dah macam dah. Malam mimpi aku lah. Suka besar. Malam mimpi aku. Aku datang ada berlangsir. Push. Gini you. Takut tu dia. Bulu kaki dulu. Makanan. Ada putih-putih. Jangan lari. Bukan. Jaga mama yang minta maaf. Okay, boleh? Settle. Oh, settle. Very fast. Excellent. Ni dia One thing, Kusel punya working environment very good. Very good. Cakap. Because. Alright, shall we start there? Yeah. Okay, siapa dah start dulu? dia serious one. Come on, sir. Yes. Come on, serius deh. Up to you. Tak jadi. Lagi lama. So kita ambil case untuk trial rule. So basically we divide each asset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 category. The first one for the punya machineries. Second one is air condition. The third one is personal. The fourth weather. The fifth traffic. Yang keenam dia punya kerja mereka. And lastly the housekeeping. After they do the site travel. Okay, so for machine, Z yang kita detect, the first one is the calibration of the machine, the condition of the machine.
and also the position of the machine bila dia park dekat site when do trial. So what apa yang boleh menambahkan is the first one we do the calibration monthly. Second one the condition of the machine by inspection also monthly, and also the position of the machine should depend pada site condition. Kita kat green area ataupun with proper TMP. Okay, so second site condition, first space of work. Jadi dekat dalam limitation of space ataupun keluasan. Second slope condition. Yang ketiga ada physical, yang kita detect boleh jadi noise environment and also debu. Bila korek debu tu akan ada. And also lastly ergonomic for cuaca and also repetitive works. So ergonomic ni termasuk juga bila pilot tu sakit belakang dan sebagainya. Yang ketiga for personnel. First, without proper PPE, so cannot do the work properly. Second, workmanship. C for safety briefing. Need for safety briefing, and also proper NIOSH and green card. When you do the work itself, you need to have HDD, green card, and also proper NIOSH safety passport. Number 4 is the weather. So currently we have issue with debu panas, and also second kita adalah catalyst keluar, so ada hujan and also hujan petir. Lastly for banjir kilat. So sebelum mulakan kerja, make sure you check dulu weather condition and also and kelima traffic. Bila buat kerja kat urban ataupun rural, dia punya traffic berbeza. Kalau urban traffic dia busy, hectic, peak flow pada traffic, and also kena ada proper TMP. Walaupun you buat travel, bila you park machine, you kena ada proper TMP. Second, you need to have flat man. Sekiranya you nak tutup jalan, bila you work at close site condition, you nak tutup jalan, you kena ada proper flat man. So for kerja korekan, sekiranya bila you korek jalan, bila you korek tanah tu akan keluar, dan bila melibatkan air, dia akan keluarkan tanah berair tu kat jalan. So what we can do, kita put proper sandbag or sand barrier supaya tanah tu tak pergi ke jalan, so jalan tak rosak. Yang kedua, bila langgar kabel, so bila kita korek, possibility tu akan ada. So apa yang kita buat is kita kena buat pengesanan kabel dengan tahap yang optimum. So lastly, housekeeping. Housekeeping bila kita kemas, satu, kita kena buat proper balik what are the site condition. Kalau itu green area, kena ada proper green area balik. Second, bila ada debu, you cuci balik debu, you punya vacuum, because kita ada dua jenis pump. Satu boleh pump air, satu boleh pump sludge. So make sure contractor ni kena ada dua. Itu saja. Oh. Bagi balik serata ni bagi. Bagi question. Kau pernah faham tak? Faham tak? Dia ada cover trenching saja ke? Dia cover semua. Dia cover semua. Kau dia cover everything. Dia cover everything. Cover everything. Alright. Okay. So ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, back up lagi. But anyways, a good one. Thank you. So, five or five. Buka slap. So, tim saya akan cover untuk site visit with audio activities player. Nombor satu ialah kesesakan lalu lintas. So, itu dia punya hazard. So, kita action taken kita akan provide proper TMP and flagman untuk kawal lalu lintas lah. Okay. Yang nombor dua, bila kita site visit, hazard kita ialah kita akan jumpa existing activities. So, action taken kita akan prepare mapping. Kita akan buat mapping untuk diorang elak activities tu. Dan kita akan try minta diorang untuk reroute. Fokus lah. Yang ketiga, bila kita site visit, biasanya kita akan masuk dalam Petronas punya ROW. Sekarang memang itu problem besar lah. Kita kena elak. So
Action taken dia kita reroute. Okay, number 4 is bila kita site visit, mostly kita akan jumpa haiwan liar ataupun binatang yang bisa. Action taken kita kena provide proper PPE with a long knife. Okay, total saya ada 105 tapi ada macam 4 saja. Alright, well done. Thank you very much. Okay, check up. Okay, very good. Alright, okay. So, but tadi you pergi site visit dengan si utility Okay. So normally CPO ni semua you orang buat? Betul. Oh, CPO ni semua everything you guys do lah. Long night semua you orang buat lah. Alright, okay, well done. Anyways, okay, so let's take a quick break. I want to bring the HR. Okay, so I'll come back very quick. Alright. Okay. Nanti aku tu dengan punya sama. Nama dia panjang je. Yang ni, pakai orang pakai ni. Salah. Okay lah. So, pasal boleh di free je lah. So, macam mana orang pop up benda tu daripada tu? Tulis HDD panjang ke pendek dia? Join for free, sekejap. Ya, dia panjang. Hari ni pun kalau tu US, ingat dia US. Mesti nak action. Yang dia tulis di mana lagi? Kita boleh tengok kan? Satu-satu. Kalau kumpul dulu lah. Trainer lah sama. Aku buka slide eh. Aku buka slide eh. Dia pun mengamuk depan. Tak ada orang. Dia keluar. Itulah cik yang kita jumpa tu. Why not? Tu siapa? Tak boleh. Tak, dia tu laptop sana. Dari sini, sini. Tadi Angkat ada dekat. Angkat ada dekat. Ya, siapa ni? Ayah kata boleh ni je. Lepas tu kita kena ikut lah. Trainer. Betul. Kau tanya dia. Tapi kita membawa phone lah. Macam sama phone lah. Tu siapa ni? Aku disclaimer aku satu. Ni kalau bagi dia tadi sudah baca, dia pusing kertas tu mana? Bukan. Masih. Yang suka minum habis sih benar. Oh. Ini kita melakukan. Please state how this program will help you to improve your work. Macam ni nak tengok kan? Dah lah, tengah dengan lagu. Nanti kalau lagu ni Ni nak
Salah-salah ni masuk. This day, process you Ingat lah, aku ambil. Sino? Jangan ingat tak? Sino aku semua aku sekitar ikut dari tadi kan? Kau ini Sorry ya, sorry. Ira. Jadi pun ambil lah. HR. One of these. 8. One minute. Exactly. So executive. Amazing. Atas ramai ya Pak? Hari ini mungkin tak ramai. Hari ini mungkin tak ramai. More than 20. Oh. Tapi sini